মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটা সিরিজ জেতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে এরকম একটা ম্যাচে কোনো ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আসলে ক্রিকেট এক্সপার্ট বা যারা অ্যানালাইসিস করেন তারাও কিন্তু চাননি। সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে সম্ভবত বাংলাদেশ দলে তেমন মানে কোনো পরিবর্তন বা মোহাম্মদ মিথুনের এই ম্যাচে খেলার সুযোগ হয়তো বা তৈরি হবে না। আমরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখছি এবং মাঠে কিন্তু ওয়ার্ম আপের জন্য যেই টুলসগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু বসানো হয়েছে। বাংলাদেশ দল তারা কিছুটা ফুটবল ম্যাচ মানে নিজেদের মধ্যে একটু ফুটবল ওয়ার্ম আপ করছেন। ফুটবল যখন আসলো তখন আসলে গতকাল রাতের একটা বড় নিউজ, লিওনেল মেসি তিনি বার্সেলোনা সাথে আর থাকছেন না, মানে বার্সেলোনা তাকে রাখতে পারছেন এরকম একটা খবরে কিন্তু গোটা ফুটবল দুনিয়া ইনফ্যাক্ট গোটা স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কিন্তু বেশ নড়ে চড়ে গেছে এবং বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা ফুটবলই খেলছেন। আমি জানি না এখানে লিওনেল মেসির ভক্ত অনেকে আছেন। ইনফ্যাক্ট সাকিব আল হাসান বাংলাদেশ দলের সেরা ক্রিকেটার, তিনি কিন্তু লিওনেল মেসির বড় ফ্যান। সাকিবের সাথে হয়তো আমরা সরাসরি যদি কথা বলতে পারতাম এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানাতে পারতাম যে তার অনুভূতিটা কেমন। তবে এই মুহূর্তে অন্য কোনো চিন্তায় নাই বাংলাদেশ দল একটা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমবারের মতো সিরিজ হারানোর যে সংকল্প, যে টোটকা, যে ফন্দি, সেটাই কিন্তু বাংলাদেশ দল করছে। একই সাথে অস্ট্রেলিয়া, বারেবারই বলছি মাইটি অস্ট্রেলিয়া, একটা সময় এই অস্ট্রেলিয়া দল অজেয় ছিল, তাদেরকে হারানোটাই ছিল খুবই টাফ। তবে সময়ের বিবর্তনে এই দলটাও কিন্তু আস্তে আস্তে এখন বিভিন্ন দলের কাছে হারছে এবং সবশেষ আমরা দেখেছি নিউজিল্যান্ডে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং বাংলাদেশে এসে তারা কিন্তু T20-তে সিরিজ হারছে। নিউজিল্যান্ডে গিয়ে হেরেছিল, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে 5 ম্যাচে 4-1 হেরে এসছে, বাংলাদেশে এসে 5 ম্যাচের সিরিজের প্রথম দুটো হেরেছে। সুতরাং তারা খুব ভালো শেপে নাই। ইনফ্যাক্ট মানসিকভাবেও কিন্তু তারা বেশ খানিকটা আমি বলবো যে ডাউন হয়ে আছে। বাট একটা কথা আমরা সবসময় বলি যে দলটা যেহেতু অস্ট্রেলিয়া, তাদের কিন্তু কামব্যাকের ইতিহাসটা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তারা কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতি থেকে কামব্যাক করতে পারে, যে কারণে এই ক্রিকেটে এই শব্দটা বেশ প্রচলিত, সেটা হচ্ছে অজি মেন্টালিটি। তাদের মেন্টাল স্ট্রেংথ খুব হাই, তারা কিন্তু খাদের কিনারা থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং আজকের এই ম্যাচটাতে তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যেকটা চেষ্টাই করে যাবে। এতটুকু চুল পরিমাণ ছাড় কিন্তু তারা অন্ততপক্ষে মাঠে বাংলাদেশকে দেওয়ার চেষ্টা, বাংলাদেশকে দিবে না, সেটা মোটামুটিভাবে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি। অস্ট্রেলিয়া দলে কোনো পরিবর্তন হবে কিনা এরকম একটা কমেন্টও আমাদের কাছে এসছে। অস্ট্রেলিয়া দলটা কেমন হতে পারে? অস্ট্রেলিয়া দলে প্রথম দুটা ম্যাচে আমরা দেখেছি অপরিবর্তিত একাদশ খেলেছে। অস্ট্রেলিয়া দলের বোলিং নিয়ে আমরা বলছিলাম যে বোলিং আপ টু দ্য মার্ক। তারা কিন্তু তাদের বেস্ট বোলিং অ্যাটাক, শুধু বলবো যে একজন বোলার বাদে তারা কিন্তু তাদের বেস্ট বোলার স্টার্ক, হ্যাজলুড, অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাস্টন এগার এবং টার্নারকে আমরা দেখেছি এবং মিচেল সবসন, আরও একজন স্পিনিং অপশনও তাদের কাছে আছে। এখন তারা কি করবে? ড্যানিয়েল ক্রিশ্চিয়ান ব্যাটিং বোলিং অপশন, আরেকজন অলরাউন্ডার আছে। তারা কি হয়তো বা একটা দুটা পরিবর্তন অস্ট্রেলিয়া দলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, কারণ প্রথম দুটা ম্যাচ হারার পরে তাদের আত্ম উপলব্ধি হয়েছে। তারা মিরপুরের উইকেট এবং স্পেশালি মুস্তাফিজকে নিয়ে কিন্তু বেশ হোমওয়ার্ক করেছেন। যদিও একটা দিন মাঝখানে তাদের সুযোগ ছিল, যেহেতু পরপর দুটা ম্যাচের পরে একদিন বিরতির পরে আজকে তৃতীয় ম্যাচ, সুতরাং কিছুটা নিজেদেরকে মানসিকভাবে রিগ্রুপ করার সুযোগ একদিনে তারা পেয়েছে। সেই কথাটাই আমরা শুনছিলাম। অ্যাস্টন এগার যখন কথা বলছিলেন গতকালকে, তিনি একটা কথা বলেছেন যে বাংলাদেশ দল খুবই স্মার্ট এবং স্পেশালি এই উইকেটটাকে কত স্মার্টলি কাজে লাগানো যায় সেটা বাংলাদেশ দেখিয়েছে। বাংলাদেশের স্মার্টনেসের কাছেই আসলে অস্ট্রেলিয়া দল হেরেছে। এটা কিন্তু একটা অনেক বড় কমপ্লিমেন্ট বাংলাদেশের জন্য, টিম টাইগার্সের জন্য, যে দে আর স্মার্টার দেন অস্ট্রেলিয়া, এবং সেটা একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার এবং তাদের দলের অন্যতম সেরা স্পিনার অ্যাস্টন এগার বলেছেন। মানে নট এ ম্যাটার অফ জোক, বিগ কমপ্লিমেন্ট। সেই কমপ্লিমেন্টটাই নিয়ে বাংলাদেশ দল চেষ্টা করে যাবে অন্ততপক্ষে এই ম্যাচে আরও একটু বেশি স্মার্ট হয়ে অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজ হারানো যায় কিনা। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ দলের কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো, তিনি কিন্তু সেন্টারের কাছাকাছি, উইকেটের কাছাকাছি। তিনি হয়তোবা শেষ মুহূর্তে উইকেটটা একটু দেখার চেষ্টা করবেন এবং দুজন রেফারি আস্তে আস্তে কিন্তু মাঠে নামছেন। তারা তাদের সবশেষ ইন্সপেকশনটা এই মুহূর্তে করবেন। অস্ট্রেলিয়া দল তারাও মানসিকভাবে তৈরি এবং টুকটাক ওয়ার্ম আপটা তারা করছেন। বাংলাদেশ দল, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে আমরা দেখেছি যে যখন মাঠে এসেছিলাম ঠিক
বিকেল 4টার দিকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনি কিন্তু মিরপুরের ইনডোর যেখানে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করা হয় তিনি কিন্তু মিরপুরের ইনডোরে গেছেন এবং সেখানে গিয়ে কিছুটা ব্যাটিং প্র্যাকটিস করে তারপরে ড্রেসিং রুমে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যতবারই মাঠে নামার সুযোগ হয়েছে আমরা দেখেছি ক্যাপ্টেন তিনি কিন্তু সবার আগে মাঠে এসছেন এবং টুকটাক যেটা করার সেই কাজটা তিনি করছেন। কখনো ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করছেন, কখনো ক্যাচিং প্র্যাকটিস, কখনো ব্যাটে নক মানে বল নক করছেন তার ব্যাটিংয়ের জন্য। সব কিছু মিলিয়ে এই যে আত্মবিশ্বাস, সব কিছু মিলিয়ে এই যে ডেডিকেশন এবং সব কিছু পরে বাংলাদেশ দলের যে অন্ততপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের যে তাড়না, সেই তাড়নাটা বাংলাদেশ দলের প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ফুটে উঠেছে। তাদের আত্মবিশ্বাসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। অস্ট্রেলিয়াকে সম্ভবত এর আগে কখনোই কোনো দিন এরকম নিরীহ এবং এরকম বাজে কন্ডিশনে দেখার সুযোগ অন্ততপক্ষে আমার হয়নি। এবারই প্রথম দেখছি যে এই অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের সামনে অনেকখানি নতজানু। তবে আবারও বলছিলাম যে এটা অস্ট্রেলিয়ান মেন্টালিটি ক্রিকেট একটা কথা আছে, তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যেকটা সুযোগ কাজে লাগাবে অন্ততপক্ষে আজকে। সবশেষ উইকেটটা দেখবেন ক্যাপ্টেনরা এবং অস্ট্রেলিয়া দলের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার তিনি এবং অ্যাস্টন এগার তারা কিন্তু মাঝখানে একবার এসেছিলেন, উইকেটটা একটু দেখার চেষ্টা করেছেন এবং গ্রাউন্ড অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। যে কোনো সময় আমরা হয়তোবা দেখতে পাবো যে টস করার জন্য দুই ক্যাপ্টেন মাঠে এসছেন এবং আস্তে আস্তে বাংলাদেশ দলকেও কিন্তু দেখছি যে উইকেটের কাছাকাছি বা খুব ক্লোজলি তারা আসছেন। এই মুহূর্তে কিন্তু উইকেট দেখার জন্য আমরা দেখছি এবং উইকেট কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ার, আমি ঠিক এত দূর থেকে তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। ম্যাথু ওয়েড ক্যাপ্টেন তিনি, এবং আমি শাহিনকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে শাহিন যেহেতু বড় লেন্সের ওপরে তার চোখ, সুতরাং তিনি কিন্তু সেটা কভার করেছেন। জাস্টিন ল্যাঙ্গার এবং ম্যাথু ওয়েড কোচ এবং ক্যাপ্টেন কিন্তু উইকেটটা দেখলেন যে আজকের উইকেটটা কেমন, তারপরেই কিন্তু সিদ্ধান্তটা নেবেন যে স্টার্টিং 11-এ কোন 11 জন আজকে। খুব বেশি বিলাসিতার সুযোগ নেই দলটাতে, কারণ খুব ভালো রিপ্লেস দলে নেই। সেই ক্ষেত্রে সেই সীমিত সামর্থ্য নিয়েই আজকে অন্ততপক্ষে তাকে দল সাজাতে হবে। বাংলাদেশ দল আমি বলবো যে অনেকখানি নির্ভর এই কারণে যে দলে সবাই পারফর্ম করছেন, স্পেশালি মুস্তাফিজ। তিনি কিন্তু দুটা ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়াকে ডেস্ট্রয় করে দিয়েছেন। প্রথম ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম নাসুম কি দারুণ বোলিং, এবং নাসুমকে আমরা যখন শুরুর দিকে মাঠে এসেছিলাম আজকে, তখন নাসুমকে আমরা দেখেছি যে তিনি কিন্তু রাঙ্গানা হেরাত বাংলাদেশ দলের স্পিন কোচ, তার সাথে কোন স্পটে তিনি বলটা করবেন, কিভাবে করবেন, এই উইকেটটাকে ঠিক কিভাবে কাজে লাগাতে হবে সেসব বিষয় নিয়েই কাজ করছিলেন। এবং শেখ মেহেদী হাসানকে আমরা এই মুহূর্তে দেখছি তিনি বোলিং করছেন। একই সাথে মুস্তাফিজের সাথে আমি ইয়াং শরীফুলকেও ক্রেডিট দিতে চাই। শরীফুল তার সিনিয়র পার্টনার মুস্তাফিজকে দারুণভাবে কিন্তু সঙ্গ দিয়েছেন বা অ্যাসিস্ট করেছেন। একই সাথে বলবো যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরীফুল মুস্তাফিজের মতনই দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এবং একটা দারুণ ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। অস্ট্রেলিয়া দলের একজন মাত্র ক্রিকেটার যিনি কিনা ভালো টাচে আছেন, তার নাম মিচেল মার্শ বাংলাদেশের জন্য কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ। এই মুহূর্তে কিন্তু বাংলাদেশ দলের টিম মিটিং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ম্যাচের আগেই, এবং সেই টিম মিটিংয়ে ওটিস গিবসন, রাঙ্গানা হেরাত, রাসেল ডমিঙ্গো থেকে শুরু করে বাংলাদেশ দলের সবাই, সাকিব, মাহমুদুল্লাহ, সৌম, নাইম শেখ, আফিফ হোসেন ধ্রুব থেকে শুরু করে যারা সেরা একাদশে এবং একাদশের বাইরে আছেন, সবাই কিন্তু সেই টিম মিটিংটা সেরে নিচ্ছেন এই মুহূর্তে। একই সাথে অন্য প্রান্তে মাঠকর্মীরা তারা কিন্তু তাদের কাজটা জারি রেখেছেন। মিরপুরে এই মুহূর্তে মাগরিবের নামাজের আজান হচ্ছে, দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। এবং বাংলাদেশ দলের টিম মিটিং, অস্ট্রেলিয়া দল তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে সন্নিবেশিত হচ্ছে। তার মানে অস্ট্রেলিয়ার ছোট্ট একটা টিম মিটিং হয়তোবা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখব। এবং মাঠে কিন্তু ম্যাচ রেফারি থেকে শুরু করে আম্পায়াররা তারাও আছেন, এবং উইকেটের কাভার তো অনেকক্ষণ আগেই সরে গেছে। এখন 30 ইয়ার যে সার্কেল, 30 গজের যে বৃত্ত, সেই বৃত্তের ভেতরে সুপার সফার দিয়ে কিন্তু পানি নিষ্কাশনের কাজটা চলছে। এবং যেহেতু দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে, মাঠে অনেক বেশি পানি কিন্তু জমে নেই, এবং অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের টিম মিটিং কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এবং আত্মবিশ্বাসী টিম টাইগার্স, এবং তাদের বারে একটা কথা বলছিলাম যে তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে সেই বিষয়টা আমরা মোটামুটি পরিষ্কার। এবং অস্ট্রেলিয়া দল তারা কিন্তু তাদের বোলিং মানে রান আপ মার্ক, যেটা বোলিং মার্ক,
সেটাকে ঠিক মতন করে গজ টেপ দিয়ে সেটাকে কিন্তু তারা আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছে কোন জায়গা থেকে তারা আসলে স্টার্টটা করবে, যেটা আমরা সবসময় দেখি যে তারা মেপে নেন কতগুলো স্টেপ কাউন্ট করা হবে বা কতখানি দূর থেকে তারা তাদের বোলিং মার্কটাকে সাজিয়ে নেবে, সেই কাজটাই তারা করছেন। এবং বাংলাদেশ দলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইনাল ওয়ার্ম আপ ম্যাচের আগে, এবং সেই ফিটনেস ওয়ার্ম আপটা ইয়াংস্টার শামীম পাটোয়ারি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নুরুল হাসান সোহান, অ্যাট দ্য সেম টাইম সাইফুদ্দিন, ইয়াং পেস বোলিং অলরাউন্ডার, সব কিছু মিলিয়ে এক্সাইটিং বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়া দল, আমরা বারে বলছিলাম যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সামনে অনেকটা হতাশ অস্ট্রেলিয়া বা নতজন অস্ট্রেলিয়া, যাদের কথায়ও কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে তাদের সমীহ বা বাংলাদেশকে যে তারা আসলে কতখানি সমীহ করছে সেটা তাদের কথাতেও আমরা দেখেছি বা তারা সেটা স্বীকার নিয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া টিম মিটিং, এবং অস্ট্রেলিয়া কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের টিম মিটিংয়ে ম্যাচের আগে নিশ্চিতভাবে কোচ জাস্টিন লেঙ্গার এবং ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েড তারা দুজনে মিলে দলটাকে অন্ততপক্ষে সেই মোটিভেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এখন আর হারানোর কিছু নাই, এখন শুধু ফাইট ব্যাকের চিন্তা। এবং এই ম্যাচ যদি কোনোভাবে অস্ট্রেলিয়া হেরে যায় তাহলে কিন্তু প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারার লজ্জাটা তাদের পেতে হবে। এবং আমরা অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যমে দেখেছি, সিডনি ভিত্তিক যে তাদের মর্নিং হেরাল্ড, সেই পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে বেশ ধুয়ে দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়া দলকে। ইনফ্যাক্ট অস্ট্রেলিয়া দল বারে এই কথাটা বলেছে যে তারা ঠিক ম্যাচ জেতা হারার চেয়েও অনেক বেশি যেই জায়গাটায় ফোকাস করেছে সেটা হচ্ছে আগামী মানে T20 যে বিশ্বকাপ হবে ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে, যেটা ইন্ডিয়াতে হওয়ার কথা ছিল অক্টোবর নভেম্বরে, সেই T20 বিশ্বকাপের দলটাই আসলে তারা, এবং ডেবিউ হয়েছে একজন ক্রিকেটারের এবং ক্যাপ পেয়েছেন। কার ডেবিউ হয়েছে আমরা কিছুক্ষণ পরেই হয়তো অফিসিয়ালি আপনাদের সেটা জানাতে পারবো কার ডেবিউটা হলো। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে একটা দুটা পরিবর্তন এই দলটাতে আসবে, এবং সেই পরিবর্তনটাই কিন্তু হয়েছে, একজন ক্রিকেটারের ডেবিউ হয়েছে, এবং আমরা তাদের টিম মিটিংটাও দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে। সাতটায় টস, সুতরাং টসের পরে ম্যাচ শুরু হবে। যেই কথাটা আপনারা বারবার আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছিলেন যে ঠিক টসটা কখন হবে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইনফ্যাক্ট যারা ম্যাচ রেফারির অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্টই থাকে, তিনি জানিয়েছেন যে ঠিক সন্ধ্যা 7টায় হবে টস, তারপরে কিন্তু ম্যাচ। এবং অস্ট্রেলিয়া দলের টিম মিটিং কিন্তু এখনও চলছে, সুতরাং দে আর ভেরি সিরিয়াস এই ম্যাচটা অন্ততপক্ষে জিতে এই সিরিজে কামব্যাক করার জন্য। তাদের জন্য কিন্তু এটা কামব্যাক ফাইট, বাংলাদেশের জন্য সিরিজ জেতার লড়াই। সব কিছু মিলে দুটা দলই কিন্তু খুব ভাইটাল এবং ক্রুশাল মোমেন্টে আছে, অন্ততপক্ষে ক্রুশাল একটা ডে দুই দলের জন্যই। এবং অস্ট্রেলিয়া যদি এই ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরে যায় তাহলে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যম যেভাবে বারেই এই দলটার ক্রিটিসিজম করছিল, এবং বারেই বলা হচ্ছে যে এই দলে যারা ইয়াংস্টাররা আছেন তারা আদৌ T20 বিশ্বকাপে যাওয়ার জন্য কতখানি তৈরি সেটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে। এবং সেই প্রশ্নটা তারা কিন্তু, এবং দুজনের ডেবিউ, আমাদের ক্যামেরার পেছনে যিনি কাজ করছেন শাহিন হাসান, তিনি আমাকে এই মুহূর্তে কনফার্ম করলেন যে দুজনের ডেবিউ, কারণ তার লেন্সে দুটা ক্যাপ দেয়া হয়েছে। সেই দুটা ক্যাপ আমরা অফিসিয়ালি আপনাদেরকে নিশ্চিত করব যে কার ডেবিউ হলো। এবং ঠিক 7:15 7:15 ম্যাচ স্টার্ট হবে। তার মানে যেহেতু 15 মিনিট পরে খেলা শুরু হচ্ছে, হিসাব অনুযায়ী কিন্তু 2 ওভার কাটার একটা ব্যাপার থাকবে। সেটাও কতখানি কাটাইল হয়েছে সেটা আমরা হয়তো আপনাদেরকে জানাতে পারবো অফিসিয়াল কনফার্মেশনটা পাওয়ার পরে। এবং দুজন প্লেয়ারের ডেবিউ অস্ট্রেলিয়া দলে। এবং যেহেতু
ঠিক 15 মিনিট পরে খেলাটা হচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে অফিসিয়াল কনফার্মেশন পেয়েছি। আপনাদের কিন্তু নিরাশ হতে হবে না, তার মানে পূর্ণ খেলাই হবে। 20 ওভার 20 ওভার, দুদল 40 ওভার, T20 যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ খেলাটুকুই আপনাদের জন্য হাজির হচ্ছে। সুতরাং আমি আবারও বলবো যে খুবই ভালো সিদ্ধান্ত। একই সাথে যারা এই উত্তেজনা থেকে নিজেদের এতটুকু দূরে সরিয়ে রাখতে চান না, তাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা দারুণ খবর ক্রিকেটারদের জন্য। কারণ ম্যাচ যখন কার্টাইল হয়ে যায় তখন কিন্তু গেম প্ল্যান একটু ডিফারেন্ট হয়, সেই ডিফারেন্ট গেম প্ল্যানে তাদেরকে যেতে হয়। 10 মিনিটের ইনিংস ব্রেক থাকবে, যেহেতু এখানে 15 মিনিট পরে মানে কাট অফ টাইমের ঠিক 15 মিনিট পরে খেলাটা শুরু হবে, যে কারণে ইনিংস ব্রেকটাকে কিন্তু একটু ছোট করে 10 মিনিট করা হয়েছে। মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট এই মুহূর্তে তৈরি, টসের জন্য তৈরি, কিন্তু এন্ডে কাজ করেন তারা, এবং একই সাথে মাইক্রোফোনও তৈরি। উইকেটের কিন্তু ফাইনাল রোলটা চলছে এবং মাঠ কর্মীরা সেই কাজটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করছেন, এবং ফাইনাল রোল কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখছি উইকেটের উপরে। এবং আমরা যে কথাটা বলছিলাম শুরুতেই, যে আলোচনাটা স্টেট ড্রাইভের সময় আমি আলোচনায় একটা কথা বলেছিলাম যে মিচেল সোয়েপসনের কিন্তু ডেবিউ হয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে কনফার্ম করছি আপনাদেরকে, মিচেল সোয়েপসন আজকে তার ডেবিউ হলো এই স্পিনারের। কারণ আমরা বারে বারে বলছিলাম যে অ্যাস্টন টার্নার, যিনি কিনা ব্যাটসম্যান কাম অফ স্পিন বোলার, তাকে যেহেতু বোলিংটা করানো হয়নি এবং ব্যাটিংয়ে তিনি দলের জন্য খুব বেশি কিছু এনে দিতে পারেননি, সুতরাং আজকে তাকে ড্রপ করা হয়েছে। এবং মিচেল সোয়েপসন তার ডেবিউ হলো বাংলাদেশে T20-তে। এবং যেই আলোচনাটা আমরা করেছিলাম স্টেট ড্রাইভে, যে একটা পরিবর্তনের সুযোগ যদি থাকে সেটা কিন্তু সোয়েপসনের আসার কথা দলে, এবং সেই অনুমান সত্যিই হলো। ফাইনালি সোয়েপসনকে কিন্তু T20 ক্যাপটা দিল অস্ট্রেলিয়া, এবং একটা ডেবিউর কনফার্মেশন আমরা আসলে পেয়েছি, এবং একটা ডেবিউই আসলে এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে আমরা আপনাদেরকে বলতে পারছি। আমরা বলছিলাম যে দুটা ডেবিউ হয়েছে কিনা, কারণ দুটা ক্যাপ দেখে আমরা সেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম। আমরা একটু ইউটিউবে যাই এবং যারা আমাদের সাথে ইউটিউবে যুক্ত আছেন তারা আসলে কি বলছেন তাদের কথাটা একটু শুনি, যে তারা কিভাবে আমাদেরকে। একজন বলছেন আলফাজ হোসেন, তিনি শরীয়তপুর থেকে আমাদের ইউটিউবে যুক্ত আছেন এবং আমাদেরকে শুনছেন। আমাদেরকে অনেকে বলছেন ভাই আজকের পিচ নিয়ে একটু জানতে চাই। আবির হাসান সাকিব তিনি বলছেন, আবির হাসান সাকিব, আমরা উইকেট নিয়ে কথা বলেছি এবং আরও আপনার জন্য আরও একবার বলছি যে 5 নম্বর উইকেটে খেলা হবে। প্রথম ম্যাচটা যেই উইকেটে হয়েছে, দ্বিতীয় ম্যাচ যেখানে হয়েছিল 3 নম্বর উইকেটে, 3 নম্বর উইকেটের তুলনায় 5 নম্বর উইকেটটা একটু ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি বা মোর ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। তবে যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হওয়ার কারণে উইকেটটা ঢাকা ছিল, এবং গতকাল রাতেও মুষলধারে বৃষ্টিটা হয়েছে, এবং যেহেতু এখানে ম্যাচ হয়েছিল প্রথম ম্যাচ, সুতরাং একটু ইউজড একটা উইকেট। এখানে কিন্তু ঠিক 3 নম্বর উইকেটে যেরকম হয়েছে লো অ্যান্ড স্পিনিং ট্র্যাক হবে, সেরকমই লো এবং স্পিনিং ট্র্যাকই আমরা হয়তোবা জানবো। আমরা পিচ রিপোর্টে সেরকমটাই হয়তোবা জানতে পারবো। এবং এই উইকেটে আমরা বলছিলাম স্ট্রেট ড্রাইভে যে 130 থেকে 135 রান জেতার মতো বা উইনিং টোটাল হিসেবেই কিন্তু এক্সপার্টরা আমাদেরকে জানিয়েছিল। সুতরাং এই উইকেটটা লো স্পিনিং এবং অবশ্যই স্পিনারদের জন্য বেটার উইকেট। তবে বল লেটে ব্যাটে আসবে যারা ঠিক বেসিকে খেলতে পারবেন এবং একটু ধৈর্য ধরে যারা একটু মানিয়ে নিয়ে ব্যাট করবেন, তাদের পক্ষে কিন্তু ব্যাট করাটা সহজ হবে। কারণ এখানে খুব একদম T20-তে আমরা ঠিক যেরকম দেখি যে প্রত্যেকটা বলে বলে শট খেলা, সেই কাজটা কিন্তু সহজ হবে না। প্রথম 2 ম্যাচে আমরা দেখেছি যে রানের জন্য ব্যাটসম্যানরা কীভাবে ছটফট করেছেন। এখানে চাইলেই কিন্তু শট খেলা সম্ভব না, বড় বড় শটস কিন্তু সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। সুতরাং উইকেটে একটু সেট হয়ে নিয়ে দেখে শুনে তারপরেই কিন্তু সেই কাজটা করতে হবে। একজন বলছেন রিদওয়ান হাসান আদ্র, তিনি বলছেন যে আজকে ম্যাচ জেতাটা বাংলাদেশের জন্য একটু কষ্টেরই হবে।
এবং তিনি এটা বলছেন, তবে তিনি কষ্টের বলেছেন। বাংলাদেশ দল ম্যাচ জিতবে এটা থেকে অবশ্য তার বিশ্বাস নড়ে যায়নি। আমাদেরকে বলছেন একজন মাহবুব হাসান, তিনি বলছেন যে ধন্যবাদ টি স্পোর্টস, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেকেই আমাদেরকে লাভ সাইন পাঠিয়েছেন এবং আমরা দুটা ডেবিউর কথা আপনাদেরকে বলছিলাম। আমরা আরও একজন নেইথান এইলিস, তার ডেবিউ হয়েছে। দুটা ডেবিউর কথা শুরুতে আমরা বলছিলাম, আমরা কনফার্ম করেছিলাম প্রথমে মিচেল সোয়েপসন এবং পরবর্তীতে আমরা দেখলাম আমাদের কাছে কনফার্মেশন এসছে নেইথান এলিস, অ্যানাদার ডেবিউটেন্ট। মানে দুজনের ডেবিউ হলো এই ম্যাচে। এই প্রত্যাশা আমরা একটা চেঞ্জ যে নিশ্চিত সেটা আমরা স্টেট ড্রাইভের আলোচনায় আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম। আরও একটা পরিবর্তন হয়েছে, দুজন আনক্যাপডকে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া টি20-র ক্যাপ দেওয়া হয়েছে। এটা টেস্ট ম্যাচ হলে অবশ্যই তাদের ঐতিহ্যবাহী ব্যাগি গ্রিনের কথা আসতো, যেহেতু টি20 ম্যাচ, সুতরাং তারা টি20 ক্যাপটা পেয়েছেন। বাংলাদেশে তাদের ডেবিউ হলো। সত্যিকার অর্থেই এই দুই ইয়াংস্টারের জন্য বাংলাদেশের মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট সত্যিকার অর্থেই একটা ঐতিহাসিক ম্যাচ। এবং নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিচেল সোয়েপসন এবং নেইথান এলিসকে। অল সেট, সব কিছু তৈরি। বৃষ্টির বাগড়ার আশঙ্কা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা বলবো যে সে আশঙ্কা থেকে দূরে সরে যায়নি আকাশ। আকাশ কিন্তু এখনো বৃষ্টির একটা ভাব তারা ধরে রেখেছে। তবে বৃষ্টির এই চোখ রাঙানি কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না টাইগার ক্রিকেট ফ্যান্সরা। তারা কোনোভাবেই আজকে আর বৃষ্টি চান না। আমরা খুব ভালো করে জানি আপনাদের মনের কথা, আপনারা চান অন্ততপক্ষে এই ম্যাচটা হোক এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয়ের ইতিহাস রচনা হোক মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে, যেই মাঠ বাংলাদেশ ক্রিকেটের ঐতিহ্যের অনেক কিছুর সাক্ষী। আর একটা নতুন সাক্ষী হোক মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট। আপনারা মাঠে বসে এই বড় অর্জনের সাক্ষী হয়তোবা হতে পারছেন না, তবে টি স্পোর্টসের পর্দায় আপনারা সেটা দেখতেই পাচ্ছেন। অন্ততপক্ষে এরকম কোভিড মহামারী বা অতিমারির সময়টাতে নিজেদেরকে ঘরবন্দি রাখবেন, নিজেদের সুস্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবেন, স্বাস্থ্যবিধিটা মেনে চলার চেষ্টা করবেন। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে তো একদমই যাবেন না, যেহেতু লকডাউন চলছে। এবং যে লকডাউনের যে নিয়ম, সেই নিয়মটাকে অবশ্যই আপনারা সম্মান জানাবেন। আপনাদের কাছে সেই প্রত্যাশা আমরা করছি। আমরা আপনাদের জন্য সবশেষ তরতাজা খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই কিন্তু বাইরে আছি। আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঠে কাজ করছি। আপনারা আপনাদের জীবনের ঝুঁকি বাড়াবেন না। আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন, সেটা সবখানে। এই দুঃসময় থেকে যেন আমরা উত্তরণের পথ খুঁজে পাই, গোটা বিশ্ব উত্তরণের পথ খুঁজে পাক, এবং আপনারা যেন আবারও মাঠে বসে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জয়ের সাক্ষী হতে পারেন, সেই প্রত্যাশার জন্য কাজটা আমাদেরই বেশি। আমরা প্রত্যেকের জায়গা থেকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার চেষ্টাটা করব। এই মুহূর্তে ইয়াংস্টার শাহিন, আমরা একটু ইয়াংস্টার শামীম হোসেনকে যদি একটু শামীম হোসেন পাটোয়ারিকে আমরা যদি একটু আমাদের দর্শকদেরকে দেখাই। ইয়াং এক্সাইটিং আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ জেতা এই ব্যাটসম্যান জিম্বাবুয়েতে আমরা দেখেছি যে তিনি আসলে কি করতে পারেন। ভেরি এক্সাইটিং, ভেরি গুড ফিনিশার অলসো। মাত্রই ন্যাশনাল টিমে টি20 ক্যাপটা তার মাথায়, এবং কেন তাকে এই ক্যাপ দেওয়া হয়েছে তিনি অলরেডি জিম্বাবুয়েতে প্রমাণ করেছেন। এবং আমি খুব দূরে চলে গেলে আসলে ফ্রিকোয়েন্সির বাইরে চলে যাব, যে কারণে শাহিন আমাকে বারবারই বলার চেষ্টা করছেন যে খুব একটা দূরে না যেতে। আমিও আসলে আপনাদের মতো এক্সাইটেড, যে এক্সাইটমেন্টের কারণেই রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কখনো কখনো ঘটে যাচ্ছে। আমরা ঠিক খেলার লাইভে ঢুকবো 7:03 টি স্পোর্টসের পর্দায়। সুতরাং খুব বেশি সময় আপনাদের সাথে আমি হয়তোবা আর থাকতে পারবো না। সুতরাং এখনকার মতো টি স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেল থেকে যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন, আপনাদের কাছ থেকে আমরা বিদায়টা নিয়ে নিতে চাই। একই সাথে সেই প্রত্যাশা নিয়েই বিদায়টা নিব যেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ দলের প্রথম ঐতিহাসিক সিরিজ উইনটা হয়। সেই প্রত্যাশা আপনাদের মতো আমারও। ইনফ্যাক্ট আমি এবং আমরা যে দুইজন এই মুহূর্তে মাঠ থেকে আপনাদেরকে এই খবর পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, শাহিন হাসান এবং আমি, আমাদের দুইজনের তরফ থেকেই আপনাদের সেই শুভকামনা জানাতে চাই বাংলাদেশ দলকে। একই সাথে আমরা অস্ট্রেলিয়া দলকেও শুভকামনা জানাবো অবশ্যই। তারাও কিন্তু দারুণ ফাইট করছে এবং তাদের ফাইট ব্যাকের আরও একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম আজকে। তারপরে সব কিছু বাদ দিয়ে আমরা চাইবো যে বাংলাদেশ দল অন্ততপক্ষে আজকের ম্যাচটা জিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই ইতিহাস রচনা করুক
যেই ইতিহাস রচনার জন্য বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে বাংলাদেশের টাইগার ভক্তদের। আপনাদের কাছ থেকে এই মুহূর্তে সাইন অফ করছি। পরবর্তীতে যে কোনো চটজলদি খবর, সবশেষ আপডেট নিয়ে আমরা হাজির হয়ে যাব টি স্পোর্টসের পর্দায়। আল্লাহ হাফেজ। Very good evening and welcome to the toss in this very, very important match, the third of the Bangabandhu T20 series. Out in the middle, we have the two captains, Mahmudullah Riyad and Matthew Wade, and of course, the match referee, Niyama Rashid Rahul. So if you'd like to toss the coin, please, gentlemen. Heads. There's the toss. Heads is the call. Would like to have a Bangladesh have won the toss. Mahmudullah Riyad, what have you decided? I would like to have a bat first. Batting first, a bit of rain in the air, so what has that dictated that decision for you? I think probably would like to have a good total on the board first. Then because our bowlers have been bowling really well, so we'd like to keep to restrict them. Right, Matthew Wade, would you have done something different if you had won the toss? Yeah, we probably would have bowled just a little bit of weather around. That would be the only reason. Yeah, we're not 100% sure what's going to happen with the weather, but yeah, we probably would have bowled on that reason. Well, Mahmudullah Riyad, let's hope the weather holds up and we have a full game. Two up in the series, you're looking to go and take this series in this match, aren't you? Obviously, I think it's a big opportunity for us, so we'd like to grab it tonight. Right, and Matthew, it's a tough job coming in 2-0 down, so you'll have to really pull up your socks and put in your best. Yeah, absolutely. The advantage is there's 3 games left now, so we can still win the series. Yeah, we've got to come in and improve on those first 2 performances, and hopefully we get the result today and push deep into this series. Right, Mahmudullah Riyad, have you made any changes to your team today? No changes. We're playing the same team. Going with the winning combination, and what about you, Matthew? Yeah, we've made 3 changes tonight. Philippi comes in and goes out, and Ben McDermott comes in. Dan Christian also comes in for Stark. He pulled up a bit sore, and Ty's having a rest, and we're bringing debutant Nathan Ellis in. Right, very good luck to both of you gentlemen, and just a reminder, Bangladesh winning the toss and deciding to bat first. Thanks. So good luck. Mustafizur Rahman, 1 for 10 in his 2 overs so far. Been absolutely exemplary. Just the ideal pitch conditions. So conducive to his style of bowling. Oh, that was clever. Just saw that initial movement of the batter. Angled it away. ক্যাঙ্গারুরা টাইগারদের ডেরায় 5 ম্যাচ টি20 লড়াই। শেষ হাসি কে হাসবে, মাইটি অজি নাকি টাইগাররা? ম্যাচ নিয়ে কাটা ছেঁড়া। সাবেক কিংবদন্তিদের সঙ্গে আশরাফুল জাহানারার ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস। ইগল সুপার অ্যারোসল হকাই 3 থেকে 9 আগস্ট, খেলার দিন রাত 10টায় টি স্পোর্টসে। ক্যাঙ্গারুরা টাইগারদের টেরায় 5 ম্যাচ টি20 লড়াই। টিকবে কোনটা, ক্যাঙ্গারুদের কেক না বাঘের থাবা? কি হতে পারে, কেমন হতে পারে, তার কাটা ছেঁড়া। ক্রিকেট এক্সপার্ট আর স্টারদের যুক্তি, তর্ক, গপ্প। 7 রিং সিমেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ 3 থেকে 9 আগস্ট, খেলার দিন বিকাল 4টায় টি স্পোর্টসে।
এই তোদের মনে আছে ছোটবেলায় বাড়ি করে সবাই একসঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখতাম? স্বপ্ন। একসাথে জমি কিনে বাড়ি করার ঝামেলা জানিস? কে বলেছে? সম্পূর্ণ রেডি প্লট, চাইলে এখনই সবাই কিনতে পারি। কি বললি? চল চল তোদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। বিশ্বমানের নাগরিক সুবিধায় সম্পন্ন বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় এখন আপনি চাইলেই পাচ্ছেন যৌথভাবে প্লট কেনার সুযোগ। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন পুরনো বন্ধুত্বের নতুন ঠিকানায়। প্লট রেডি। He was waiting for that. On a high after winning the first T20 international, Bangladesh were intent on keeping up the pressure on Australia. Their bowlers dominated again, with Mustafizur Rahman leading the charge. There were some hiccups before a gritty partnership between Afif Hussain and Nurul Hassan took them to victory. A series win is in sight, and the Tigers will be going for the kill. Yes, it's an all-important game for Australia, trying to avoid another series defeat at the hands of Bangladesh this time, because they have not had a very, very nice time here in Bangladesh up till now. 2 games Bangladesh has won convincingly in the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Mirpur. The first game, of course, was on the 3rd of August. They won by 23 runs, and the next game came back strongly with a good bowling reply and winning that game convincingly again by 5 wickets. That's been the story, and that's been the struggle for Australia up till now. Today, of course, we've had a little delay. There's been a lot of rain around, came to the ground. The groundsman had done exceedingly well to keep the covers on before the pour actually happened, but then it did actually come down. Now we're all set. It's a little moist, that's all right, but we're all set for the game. My guest today in the ground, or the little wet ground, that's Adar Ali Khan. Adar, it's obviously it's an important game for Australia, but it's equally important for Bangladesh. Yes, it's very, very important for Bangladesh to realize that they're in with a chance to win the series if they go and play well in all 3 departments and come out winning ways in the end. Don't take Australia lightly. They are strong enough to come back strongly. You cannot be complacent. And what they would be thinking is that if you look at back what they have done in the last 6 matches at home in this ground, Bangladesh has won all 6 matches. And that's exactly what Russell Domingo would be just reminding, a soft reminder to the boys. Yes, 2 wins in the bag. Don't take them lightly, but if you have an opportunity, grab it with both hands. Yeah, absolutely. Everything to play for Bangladesh. Russell Domingo definitely knows a lot about the importance of this game, and probably rightly so. He would just be reminding his players, especially led by Mahmudullah, to not go out there and have any complacency going into this contest, because Australia, we all know how good a team it is. Yes, it's not clicked yet, but we, of course, will never be wanting any side to take an Australian team lightly. Absolutely. And also the fact that if you look at the way we have batted, we've won both matches, but we haven't scored that many runs. So Australia will also be thinking about exploiting these conditions in their favor. We'll have to wait and see the combination they'll go in. But Australia is under tremendous amount of pressure. Bangladesh on top, they have dominated, but there's still 3 more matches to go. Absolutely, 3 more games to go. But if you want to look at the conditions that that you want actually perfect for yourself, you would be here in the afternoon. Because you're here in the afternoon, keeping the biobubble precautions and quarantine stuff around going in a very cautious manner. So we sent Farweez Maroof ahead of the time that we came in before the rain actually arrived. So he is here with the pitch report. Rana ball Parov in the last 2 games. It's been tough work for the batsman. It's going to get even tougher. Using pitch number 5, which was used for the first game. Just taking a closer look. There's hardly any grass for the last 2 games. And it's going to be tough work even for more batsmen. And also for Australia, they've been getting a lot of spin bowling
as well as the fast bowlers of Bangladesh is bowling lots of cutters into the wicket. That's been the trick worked for Bangladesh. Overall, batsmen, again, it's going to be hard work, as I mentioned, and also spinners coming in the middle and picking up wickets. That's been the key point for Bangladesh. So I reckon this wicket's going to get even slower. Anything close to 130 is a good score, and team batting first will most likely to win this game. I like the way Parvez Maroof keeps dropping those scores that the players must be looking at. So it's going to be very important what the captains actually go out there and decide. Shamim Chowdhury caught up with the captains. Very good evening and welcome to the toss in this very, very important match, the third of the Bangabandhu T20 series. Out in the middle, we have the two captains, Mahmudullah Riyad and Matthew Wade, and of course, the match referee, Niyama Rashid Rahul. So if you'd like to toss the coin, please, gentlemen. Heads. Here's the toss. Hess is the call. Would like to have a Bangladesh have won the toss. Mahmudullah Riyad, what have you decided? I would like to have a bat first. Batting first, a bit of rain in the air, so what has dictated that decision for you? I think probably would like to have a good total on the board first. Then, because our bowlers have been bowling really well, so we'd like to keep to restrict them. Right, Matthew Wade, would you have done something different if you had won the toss? Yeah, we probably would have bowled, just a little bit of weather around. That would be the only reason. Yeah, we're not 100% sure what's going to happen with the weather, but yeah, we probably would have bowled on that reason. Well, Mahmudullah Riyad, let's hope the weather holds up and we have a full game. 2 up in the series, you're looking to go and take this series in this match, aren't you? Obviously, I think it's a big opportunity for us, so we'd like to grab it tonight. Right, and Matthew, it's a tough job coming in 2-0 down, so you'll have to really pull up your socks and put in your best. Yeah, absolutely. The advantage is there's 3 games left now, so we can still win the series. Yeah, we've got to come in and improve on those first 2 performances, and hopefully we get the result today and push deep into this series. Right, Mahmudullah Riyad, have you made any changes to your team today? No changes. We're playing the same team. Going with the winning combination. And what about you, Matthew? Yeah, we've made 3 changes tonight. Philippi comes in and goes out, and Ben McDermott comes in. Dan Christian also comes in for Stark. He pulled up a bit sore, and Ty's having a rest, and we're bringing debutant Nathan Ellis in. Right, very good luck to both of you gentlemen, and just a reminder, Bangladesh winning the toss and deciding to bat first. Thanks. Good luck. Bangladesh remains unchanged, Athar. The winning combination, but if you look at the top 5, they were 67 for 5 at one stage in that last match. So the top 5 matters quite a lot for Bangladesh. Yes, lower order, someone like Afif Hussain and Nurul Hasan played a gem of a knock in that very match-winning partnership. But I reckon these top 5 batsmen need to put their hands up and put in a really good contribution. And still wait for Shamim to come in, and who had a very nice debut in Zimbabwe, to come back and make an impression if he gets a chance. But it's going to be Australia who've actually made 3 changes in their lineup. Of course, the young Nathan Ellis gets a call up and the cap too just a little while back. So all eyes on Nathan Ellis, of course, because he'll be out there making an impression, because Mahmudullah has decided to go out there and put the runs on the board. So it's going to be an important contest, and it's going to be an important game for both teams. One looking to wrap up the series, another trying to save it. For live action, let's head towards the commentary box, who will be taking us through to the live action with Shamim Chowdhury and Parvez Maroof. Thank you very much. A very good evening from all of us up here. It is rather wet around up in the clouds, but thankfully the rain has abated, and despite the fact that we're starting the game a little late, gonna have 20 overs weather permitting. Bangladesh, as you heard, winning the toss, deciding to put the runs on the board. We've got the 2 men out there, Naeem Sheikh, Mohammad Naeem Sheikh and Tomo Sarkar. They just need to give the team a good start. Haven't really been able to do that in the previous 2 matches. There's his partner, Shomo Sarkar, very, very experienced player, and I'm sure he'll try to redeem himself after not getting too many earlier. Over 1,079 runs, exactly 59th match for him. And as you heard, we've got 3 debutants in the 3 not debutants, just 1 debutant, 3 changes rather in the Australian squad today, and we'll see how they go about it.
talk about it. I've got Farvaz Maroof alongside. Good evening to you. Good evening, Shamim. As expected, Bangladesh winning the toss and batting first. Straight away some spin bowling. Ashton Turner. And Shamim mentioned 3 changes for Australia. Just Stark and Ty and Josh Phillip missing out. And Ben McDermott, Dan Christian will come back in. And the debutant Nathan Ellis. Well, they will be a little apprehensive, both Mohammad Naeem and Shomo Sharkar, but the wicket's pretty good according to Farviz, and I think it will be similar to the ones we've seen earlier. It's been a repeat of the first pitch, isn't it? First game's pitch, so they will know a little bit about it. We're all set to go here. Well, not quite. Comfortably tucking it away with soft hands, quick run taken. That's good understanding between the two early on. It's always a good feeling. Gotta got the mark. Naeem just clipping towards square leg. Ashton Turner coming with the angle. Don't think he's going to be trying to spin too much. Best way to go forward. At the field, deep mid wicket and a long off. The first power play, conventional for the off spinner. Change in strategies in bringing in Ashton Turner. Not often that you see the Australians opening the spinner, but the wicket and the overhead conditions dictating it. Oh, almost squared him up, leading edge. Interesting. Early signs. It's going to be tough work, as I said in my pitch report, Shamim. The batting, saying that's very important. Batsmen's getting in, getting a start to carry on, and that deep. And then he zips one through. That's a very good response. The first one he really floated. The last one he floated in. This one zipped through. Yeah, that's the new variation. Most of the off spinners will bowl from the finger, seam up. Again, it's good stuff. Very good stuff by Ashton Turner. Important with the fields, which has been set by Captain Matthew Wade to bowl wicket to wicket, not to give any width. Being tight and accurate. And down the leg side, an appeal. There was a little bit of sound. I don't think the umpire's going to be too interested in that. They've gone for the stumping attempt there. Upstairs to the third umpire. And Matthew Wade asking for the caught behind as well as the stumping, both at the same time. We'll have to find out if there was an edge. Initially, they will be going through possibly the spin vision and no, that's no problem with that. You wouldn't expect him to overstep. Just angling. See the proud seam getting a bit of a thigh. That's why there was that noise. Got the keeper interested. Yeah, very good take down the leg side. Matthew Wade. Yeah. Clearly. No Snicko. Not disturbed off the pad. Now to see whether Saumisaka was unbalanced and moved. There you go. They're coming up. Just in time. What good camera work. Lovely. That was close. You could see he was just turning around at the last moment. Thought he wouldn't make his ground, but eventually he did. Thankfully for Shomo Sharkar, it's the green not out. And he picks it up. Not quite getting all of it. Just got a hand to it. Oh, living dangerously early on. But that is the end of a very interesting first over. 2 without loss. Sunsilk Black Shine 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন
প্রাণ ফ্রুটো মাই প্যাক এখন মাত্র 20 টাকায়। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। পিওরিটের অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স নিন, না কিনেই ট্রাই করুন 15 দিন। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। এই বর্ষায় আরএফএল অথবা এক্সপার্ট পাম্প কিনলেই পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ছাতা একদম ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। 16th match. Tommy could do with a little bit of tweaking down. 4 for 30, his best so far. Shommo Sarkar. A bit nervy, you can see that. Yeah, straight away, right on the mark. Josh Hazelwood had the better of Soumya Sarkar in the previous game. This was a little chance, last ball of the last over. Half chance, got to be said. Good effort. But this time, Soumya Sarkar going with the swing. It's quite rare to go with the swing for a spin bowler. But that time, the finger delivery, seam up. That's a very good effort by Alex Carey. Unfortunately, not sticking in. Actually, Shommo Sarkar can consider himself to be pretty lucky. In the previous game, he played one across the line and got that gap between bat and pad. This time, he got a bit of bat to it. It was hanging in the air, tantalizingly for the player. And also, Shamim, the selectors and the management giving a lot of faith on Soumya Sarkar. We all know how good on his day he could be. And also, going with the winning combination. That's very important, not trying to too many things. Historic game on the cards for the Bangladesh. Never won a series against Australia. There you see, he's just feeling for it. It's not comfortable at all. Entire series, Josh Hazelwood hitting that back of the length, hitting the back spices. That's what we're talking about, Shamim. The halfway through balls are mostly, it's going to be the bouncers. The rest of it, 8 meters to 6 meters. That's the heavy length. Not giving any width as well. And also first game picked up 3 wickets. Bowling that heavy length, bowling with the variation, good pace, good bounce. So talking about Soumya Sarkar playing on it, beg your pardon. That's time a slow ball to get rid of Mahmudul Riyad. And the big fish, Shakib Al Hassan, another slow delivery. This time Shakib trying to go across the line, only managing side edge. What Hazelwood has done is to just keep it simple. Depending on the mistakes by the batters. Now, that is nervous from Shommo Sarkar. He's just trying to hit his way out of trouble. Tentative, isn't he? Just one stroke away. Look at that, going across the line. This time, a little seam movement through the shot as well. Soumya Sarkar. Can happen to a batsman. Been failing last couple of games. All important game. A lot of expectation, top of the order from an experienced player as such. It's important to start well. That's what I was trying to mention, Parvez. He's a much better player than what he's been showing in the last few balls. Just play the ball to its merit. Seen a fielder gone to deep back at square leg. Short pitch one's coming. Well, this one's rode comfortably and through to the safety of the non-strikers and for Shommo Sarkar. For the time being. He's talking about the length. Josh Hazelwood not giving anything outside the off-stump sound. We all know how strong he could be. Square of the wicket, and also lines are pretty straight, targeting the body. The first 2 T20 international, 2 overs by spinners in the power play, 10 overs by the pacers. Exactly the other way around for Bangladesh. Might change today. Started off with the spinner.
Naim Sheikh taking fresh guard. Just got to play out this difficult period with both the bowlers bowling very tidily and accurately. Ample opportunity once you get a feel of the wicket and what the bowler is doing off it. On edge did he get get a big appeal and is very happy. Just nicked that, and what a fantastic delivery. Simple catch behind. Almost looked like gliding to the wicket keeper. There by Naim Sheikh. Good delivery, pitching middle stump, moving across. Got to be said, very good delivery, very good. Back of the length, trademarked Josh Hazlewood. First wicket down. Mohammad Naim goes for one. Bangladesh 3 for 1. বিশ্বমানের প্রযুক্তি নিয়ে প্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী এলপিজি ক্যারিয়ার বসুন্ধরা এলপিজি চ্যালেঞ্জার। 44,000 মেট্রিক টন সক্ষমতার বিশাল জাহাজ আমাদের গর্ব, আমাদের সকল গ্রাহকের অধিকার। সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্মত নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ বসুন্ধরার অঙ্গীকার। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, ভরসা রাখুন, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুন। স্ট্যাচু আগে লাইফ বয়, তারপর আদর। দেখো এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে, তারপর অসুখ। লাইফ বয় সাবানের 100% প্রমাণিত ফর্মুলা লড়াই করে বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে। ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার 1, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে। এসএমসির ওরসালাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাণ মাঠা ন্যাচারাল কোল্ড ড্রিঙ্কস, টক দই থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু প্রাণ মাঠা, পুরোপুরি ন্যাচারাল, যা হজমে সহায়তা করে। প্রাণ মাঠা। 366 runs. He's coming pretty early. He's coming at a time when the bowlers are dominating at the non-strikers end, because the last ball of that over, it's a change straight away. Adam Zampa comes in, so ringing the changes very early on. Baby boy. Not surprisingly, Captain Matthew Wade opting to go with spin, the power play. Good, interesting to see two left-handers at the crease and the leg spinner coming in. Boy. With deep square leg and deep mid-wicket, the two fielders patrolling the boundary. Shomo Shorkar has gone across the line, big appeal, and up goes the finger. That seemed pretty much in line. He's surprised. Is he going to take a review? He's just talking to Shakib. Looked very, very close in the real time. Yeah, Bangladesh going for it. Let's have a look. Oh, that looked pretty adjacent. Don't know, maybe line where it pitched may have something in favor of the batter. Just another nervous shot from Shomo Shorkar, trying to sweep the very first delivery from Adam Zampa. The ball is fine. Just feels Shomo Shorkar just trying to hit out initially. Probably pitching midland leg. Looks very, very close, Shamim. Very, very close. Just from his reaction, I thought he felt that he was in a bit of bother, but still went for. We just look at the ultra edge, whether feather on the bat can save him. No, it's a flat line going through. It's pitching about leg stump, I suspect. Soon find out in ball tracking. Did it just turn enough to take it down the leg side? That is what might save Shomo. Otherwise, he might be in for some trouble here. Now, where is this pitching? In line, impact in line, and wickets. It's the umpire's call. And though the review has been retained, the umpire had given that out. So up goes the finger, and Bangladesh lose their second. And the misery for Shomo Shorkar continues. He goes for 2. Bangladesh 3 for 2. লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয়, তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। এখনো ভাইরাস আর ইনফেকশন ছড়াচ্ছে। টেস্ট, হসপিটাল, হাজার টাকার খরচ। 1000 টাকার খরচ বাঁচাতে সাহায্য করে মাত্র 10 টাকার লাইফ বয়। এর 100% প্রমাণিত ফর্মুলা বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে।
এখন মাসের দুটি বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন ময়েশ্চারাইজিং পাওয়ার সমৃদ্ধ স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক হ্যান্ড ওয়াশ, যা হাতকে রাখে নরম, কোমল ও জীবাণুমুক্ত। বুঝতে হবে এটা ইউনিক স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কসমিক ডোর। এর ওয়াল থিকনেস এবং রিব থিকনেস বেশি থাকায় টিকে 50 বছরেরও বেশি। কসমিক ডোর। লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। স্বাদিয়া মন যে আবেশে হারাবে মন। দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি। প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। What a way to get out. And also, Bangladesh, the two most experienced players in the middle, huge responsibilities. Good start straight away. Agugli trying to hit the front pad. Unfortunately, the Bangladesh last game couldn't make any score. But this time, got plenty of overs to bat and get himself in. Oh, he's lashed onto that. Going into car corner, there's some protection. Oh, that's good work. A lot of commitment shown. And they go through runs that are much needed, just not to get the runs on the board, just to ease some pressure. Aggressive shot to start with. Block it, mate. Thought for a second I could have the second wicket. Good fielding by Ben McDermott at deep square leg. That stroke made the change as well. The deep square leg fielder moved towards deep mid wicket, and the short mid wicket fielder pushed towards square leg. Interestingly, on the leg side, well, that should be wide. There it is. It's just gone a little awry trying to zip that through. But it's been very disciplined from all the bowlers on view so far. straight away. Oh my goodness, this is good. Oh, just a single. Immediately showing some intent. Captain Mahmudullah Riyad pushed through as well by Adam Zampa. It's a top wicket of Soumi Sarkar. His misery in this series continues. Well, if he's playing shots like that, very first ball that Zampa has bowled is trying to sweep it across the line. That's not the best shot selection from Soumi Sarkar. He's looking very nervy even prior to that, and eventually perished. But Mahmudullah Riyad seems to have a different agenda here with a couple of forceful shots he's played. Rakib Ul Hasan content to play down the line and go quickly through for a single. That's what they'll need to do, milk the runs, stabilize the innings. They're running with the stroke there, Shakib. Clearly there's a plan among the two players. Mahmudullah Riyad taking an initial risk, trying to settle it down. Then Shakib to play that anchor role, take the game deep as possible. Just the 8 runs into the third over. It's a good start by Australia. Tap and run. That's good work. Played with soft hands. Finishes that over. There was a wicket in it and 6 runs. 9 for 2 after 3. বাংলাদেশের প্রায় প্রতি 2টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু ক্যাভিটিতে ভোগে। পেপসোডেন্ট জার্মিটেকে রয়েছে ন্যাচারাল ক্লে অ্যাক্টিভেটেড ফর্মুলা, যা মুখের জীবাণুদের টেনে বের করে সুরক্ষা দেয় ক্যাভিটি থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত। কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। হে বৎস, গ্লুকোজের অভাবে তোমার দুনিয়া এখনো ওলট পালট। এই নাও এসএমসি গ্লুকোজ পাউডার ড্রিঙ্ক বোল্ট। এটা শরীর মন চাঙ্গা করে কনফিডেন্স বাড়ায়। বোল্ট, অন থাকুন সারাক্ষণ। 9 for 2. That does not look pretty good, does it? 11 dot balls, 2 wickets down. Hazelwood back. Oh, that trade up just back of a length. Surprised with the bounce. Almost hit him on the splice of the bat. Consistently, the Australian fast bowlers, especially Josh Hazelwood, been getting the bounce. That's Soumi Sarkar this series twice, and third time
Straight delivery, missing all ends up. Very good decision by the umpire as well. Just misery. Cricket is a great level, isn't it? Last series in Zimbabwe, but it's so beautifully. And all of a sudden, not even 2 weeks, a batsman who was in good form in Zimbabwe struggling. Struggles with pace. Some of the shot selection was left a lot to be desired. Was deviating down the leg side. And yelp from the close-in fielders, but nothing to impress the batsman, the umpire rather. A rare full delivery by Josh Hazlewood. So a slower ball. That's why. Generally, been in the 8 to 6 meters length, hitting that hard length, with the splice of the bats of Bangladeshi top order. What a performer he has been in all formats, isn't he? Josh Hazlewood, go-to man. Now what is he going to do? Saw his intention early on. And that's helped his cause. Oh, it was in the air for a while. Did it go to hand? Just tucked it away. Fortunate that it wasn't grabbed. Close call there. Dan Christian playing his first game of the series. Down the leg side by Josh Hazlewood. Nicely clipped away by Mahmudullah Riyad. For a moment, they've had his heart in his mouth. Carried as well. Wrong side, generally. Right hand side, his natural side. Going to his left hand side, but Australia needs half chances to be taken to come back to the series. You've got to realize where the fielders are. He's just trying to tuck it round, but you've got to play it along the ground. Very fortunate, Mahmudullah Riyad. Oh, what a jaffer of a delivery. Just nipped away. Shakib committed to that. Completely beaten. He called it Shamim Jaffa. Look at that. Pitching midland leg stump. Turning Shakib Al Hasan full 360 degrees there. This is super stuff. Isn't it great to see a fast bowler coming in, banging in, and in a T20 game going past the outside edge. Yeah, proud seam, 136 clicks. He's enjoying bowling here. And that hurried on to him, but it did well to just ride that. It's brilliant stuff by Josh Hazlewood. Good start, just given him 4 runs, picked up a wicket. This is Naeem Sheikh. And today caught behind. It's a lovely delivery. Pretty similar delivery what Shakib got last ball. Going across this time. Good start so far by Australia. Just given away 13 runs as expected. Batting will be tough. But saying that, Australians have hit the mark from this first ball itself. Moves away and has just tapped it into the ground, bounced over the point's head, and they're going to get a couple of important runs to finish over number 4. 15 for 2. প্রাণ ফ্রুটো মাই প্যাক এখন মাত্র 20 টাকায়। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। পিওরিটের অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স নিন, না কিনেই ট্রাই করুন 15 দিন। জান, তুমি এটা খাও, এটা বেশি জোস। এসে গেল প্রাণ নববিলাসী, বেশি মিষ্টি বেশি জোস। করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে। কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়ে রত্ন ফোঁটা। বিজলি কেবলসে বিশুদ্ধ কপার ও ভালো মানের ইনসুলেশন থাকায় আপনার বাড়ির বিদ্যুতের পরিপূর্ণ চাপ নিতে সক্ষম। বিজলি কেবলস, আপনার পরিবার থাকুক নিরাপদে। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। Ringing the changes. Aston Agar is in now. A pitch and just wide. Oh, he must have had his heart in his mouth for a while, but he's going to get 4 runs. Definitely. Shakib Al Hasan freeing his arms. Aston Agar again going in the seam up delivery. Pointing the finger towards his fielder. This time, Bangladesh. Important boundary. Just been bogged down in the last 4 overs. Good bowling. Just the luck what Bangladesh needed to get this innings going.
Yeah, you do need a slice of luck. He thought he had an opportunity there, but it was not close to that fielder. Now, didn't quite get hold of it. Just seem to have made up their mind that they're going to take the attack back to the bowlers, both these batsmen. And that's a clear plan by Shakib Al Hasan. There was two fielders at deep square leg and long on. There's a big gap at mid-wicket. Was targeting the deep mid-wicket fielder. Unfortunately, getting the thick inside edge for a single. That's good calculated risk. You need to hit boundaries as well in the power play. And got to be smart. And that was going with the spin. That is very important. Mahmudullah 8 of 7. Oh, you tie it down once again. Just see the trigger movement as he comes into bowl. He's just trying to upset the rhythm of the bowler, but moving around a little bit in his crease. Getting away his front pad for sure. Mainly not trying to getting hit in the front pad, just getting the foot LBW away, trying to give some room. There's any width, there's no fielder patrolling in sweep or cover, would be easy boundary. It's good stuff by Ashanegar, not giving any width. Yes, got all of it, swept it, but it's gone straight to hand. And let's have a look at that. Again, aggressive stroke. Good stop by Mitchell Marsh at square leg. Oh, he's making room for himself, didn't get a hold of it. No runs of the last ball of the 5th over, 20 for 2. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ, সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। ব্রুক বন তাজার সতেজ চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। What a drink! স্যার, এটা ড্রিঙ্কও নাটা জেলি আর পানীয়র অসম কম্বিনেশন। এটা চাবান পানীয়, নট জাস্ট আ ড্রিঙ্ক। ড্রিঙ্কো চাবান পানীয়। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস। স্বাদ নাও ভালোবাসার। এখন মাসের দুটি বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই। Man on debut is gonna have his first ball in international match. Nathan Ellis, right on fast medium. That's what he has done in the T20 career. 33 wickets. Starts with a slow, short delivery, and has been put away for a single. A proud moment for any player to receive the cap on debut, and you know who's given the cap? Mitchell Starc. Absolutely. Good evening, Athar. Yeah, it's a proud moment for the family, the cricketer himself, the players around who've seen him come through the ranks. 26-year-old from New South Wales gets his opportunity. He's been at reserve, travelling reserve along with Tanveer Sangha in this Australian lineup. But what a proud moment it is today. Yes, he's been rewarded, plays for Hobart Hurricanes. Had a very good Big Bash League. With the left arm seamer, Mitchell Starc presented the cap to him. There's no similarity though. But yes, the veteran would have given the words of encouragement. Puts a lot in his delivery stride. Comes down, tries to bowl the heavy ball. Keeping a shade low. Yeah, he's got, you spoke about Hobart Hurricanes. He picked up 20 wickets in the recent edition of Big Bash League. Nathan Ellis, 26 years of age. Born in New South Wales but plays for Hobart in the BBL. They've also changed their strategy, having the spinners bowl in the first 6 and also making 3 changes. So far, so good for Australia. It's nice that Nathan Ellis has got a look in. I wouldn't be surprised if they want to even have a look at Tanveer Sangha later on in the series if
They want to offer an opportunity to the young leg spinner. Again, he's also from New South Wales, Tanveer Sangha. He's got a pedigree as well of cricket. But yeah, whilst obviously they want to come back and make an impression in the series, the Australian team, of course. Tanveer Sangha, the dugout. Brother played for Australia, captained the under-19 team in 2018 in New Zealand. August 2006, that's when Shakib Al Hasan made his debut. So he's played now 15 years. That was a debut against Zimbabwe in Harare. ODI, unbeaten 30. Bangladesh went on to win by 8 wickets. He's been a great ambassador for his countrymen, and he's been a top-notch performer in all format of the game, Shakib Al Hasan. Top edge. Couple of bounces. He'll take it. 4 to finish the over. ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো। তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। সময় এখন এমন, সাথে থাকলে টক ঝাল স্বাদের হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড মানি করুন যে কোনো প্রয়োজনে। Saw the short pitch delivery from young Nathan Ellis. Gave it full throttle. Not anywhere in control of that shot. But I don't think he was trying to be in control. He's just trying to get to the boundary as quickly as possible. Beautiful delivery. There was turn. Bit of a bounce. So they're getting a bit of a grip. That one turned quite sharply, didn't it? Brilliant delivery. Excellent. This is the kind of delivery that Australia has not been able to use to their advantage. They're just going back to the point that I was trying to make. That it's been difficult for batsmen to score runs, and would you believe it, 28 for 2 is the Bangladesh lowest power play score in the last 15 T20 internationals. Beautifully bowled here. And seeing this kind of prodigious turn, Athar, doesn't give a feeling to the batting side that it's going to be a very high scoring affair. And that's the reason why it's important for 2 men in the middle, Mahmudullah, Riyad and Shakib Al Hasan, the senior campaigner, to adapt and quickly adjust what the pitch is offering, not to look for boundaries. Yes, if it comes, fine, but important for them to not to lose wickets. Remember, 67 for 5 in the last match. And it was left to the lower order. Yes, excellent partnership between Afif Hussain and Nurul Hassan, the match-winning partnership. But this is the most experienced pair for Bangladesh. And it's good that they're both out there early. Nice that Mahmudullah promoting himself back at number 4 today. Batted at number 5. The last game got Mahdi Hassan ahead of him. That will give himself a little more time to get accustomed to the conditions. But yes, you don't want to leave it too much, too late. I agree that the wickets are going to be worth gold over here for Bangladesh.
if they want to put up a good total on the board, which they feel they can restrict. But certainly going at the rate at which they are going at the moment, 4.54, they would definitely want to look at increasing this. We want the youngsters to come in and play freely, so the seniors need to do the job in the centre. Well, they've managed well so far. Partnership of 29 and 30 deliveries. Single to finish the over. Bangladesh 32 for 2. আপনার চুল কিভাবে সাজাবেন এটা কে ঠিক করে? ফেটে যাওয়া চুল নাকি ঝরে পড়া চুল? চুলের সমস্যা যেন আপনার চুলের সাজে বাধা না হয়। চুলের সমস্যা মানে হচ্ছে চুলের ড্যামেজ। ডাভ এর 1/4 ময়শ্চারাইজিং মিল্ক এবং ক্যারাটিন অ্যাক্টিভ চুলের ভেতর থেকে ড্যামেজ রিপেয়ার করে। ডাভ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার 1, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে। এসএমসির ওরসালাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাণ ফ্রুটোমাই প্যাক এখন মাত্র 20 টাকায়। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। শক্তিশালী নতুন রিন যা আপনার কাপড়ে আনে উজ্জ্বলতা। Economy in the first 6 overs. And also the fact that if you look at the pitches at Mirpur, it's been a difficult one for batting. Mitchell Marsh, very good with the bat. Couple of 40s in the first 2 matches. And he's quite handy with the ball also. So he'll be hoping that he can create a few more chances and give Australia a little bit more hope, because you really don't want to see Bangladesh pile up too many runs. The 2 outings for Australia in this series for the batsman. Oh, that is a good pickup shot. And we'll have to wait and see whether it has gone all the way, but it's just a touch fuller. Allows Mahmudullah to free his arms. That's a scoring area, Mahmudullah's. Anything that's coming into the right hand of his pitched up, he is going to go chancing his arm. He was all prepared for the full ball. Didn't really matter whether it was outside off stump or on the off stump. That's a natural angle where he tries to go hard and get the scoring rate up. There wasn't protection. He bisected the 2 fielders, deep mid-wicket and long on. The good thing is that the boundary came with a straighter bat. He wasn't trying to go across the line to Mitch Marsh. Yeah, he's got 3 fielders in the deep on the onside, long on. You mentioned about mid-wicket and also a deep square leg. There needs to be a good in terms of line and length, especially the line. Have a look of that boundary one more time, just indicating that he's trying to go a few slower deliveries in the slot. And that's one of his favorite areas, because he bats so deep down in the crease. He's waiting for the bowler to pitch it in the slot, and he plays it nicely in the end. Nice, very nice. Third man and fine leg inside the circle, but you still have to play a really smart shot. Cheeky, but very effective. Excellent pickup shot from Shakib. That's experience for you. He sensed the fact that Mitchell Marsh might just be going slower delivery this time, especially trying to change the pace to the left-hander. That's experience of Shakib Al Hasan getting the better of Mitchell Marsh. Didn't need to hit it hard. Just like this. It doesn't require power to be given when it's not needed. Short ball outside the off stump is punished. Shakib Al Hasan is an extremely good player of anything that's outside off stump. It's turning out to be a very good over for Bangladesh. This is a very good shot from Shakib Al Hasan. It's wide, but you still have to pick up the gap. Nicely struck. There was a man square, but couldn't stop that. 3 boundaries already in this over. Looks like the pitch is easing up, isn't it? Make that 15 runs in that over. A big over for Bangladesh. 47. দিন যেমনই হোক,
আমার চেহারা করে গ্লো, কারণ আমার আছে নতুন লাক্স 7টি সৌন্দর্য উপাদানের সাথে। আমার চেহারায় আনে মখমলে গ্লো। লাক্স গ্লো টাইম। শক্তিশালী নতুন রিন যা আপনার কাপড়ে আনে উজ্জ্বলতা এবং আপনাকে দেয় নতুন পরিচয়। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। সাদিয়া মন যে আবেশে হারাবে মন। দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি। প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। We've lost 2 very quick wickets. Adam Zampa, 1 for 6 in his very first over, back for the second spell. Straight away, that's down the ground. A fielder coming underneath it and takes it. He's not happy, but he has to go. Adam Zampa strikes in the very first ball of his second over also. Excellent captaincy from Matthew Wade. He's not allowed both these batters to settle in. He's rotated his bowlers from every end, right up till the 9th over. He's gone spin, he's gone pace, and he's got his bowlers to create the chances and the fielders to back them up too. Shakib Al Hasan, unhappy because he knows he's missed an opportunity of getting the big one. Departs for 26, Bangladesh 47 for 3. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস। স্বাদ নাও ভালোবাসার। পিওরিটের অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স নিন, না কিনেই ট্রাই করুন 15 দিন। সেরা আমের তৈরি মানো রসালো আমানে ম্যাঙ্গো ফ্রুট ড্রিঙ্ক। ভিটামিন এ, সি, ডি ও জিঙ্কে ভরপুর প্রাণ ম্যাঙ্গো ফ্রুট ড্রিঙ্ক খেতে দারুণ মজার। It looks like it's going to be a FIFA Sen. Coming in number 5, he played a gem for knock, didn't he? In the last match. That's his T20 career. And the best part about him and Noor Hassan, while they were batting and chasing and involved in that partnership, match-winning partner, they looked so calm. They did not look in any sort of pressure. Big wicket. Very big wicket because Shakib Al Hasan was looking good. 26 in quick time and just 17 deliveries. Now this is Shakib's dismissal. Very good catch. Ashton Agger. He thought he did hit it pretty straight. He thought he was safe. Not in the end. Not powerful enough to take it out of the ground. But he's now picked up 2 wickets of his very first ball of his each over, Adam Zampa. Yeah, another bowler after Mitchell Starc crossing over more than 50 international T20I wickets. And the last one largely because a very nice effort from Ashton Agger. Yes, it was a simple catch, he reached there, but that foot that gets stuck in that ground. Ooh, that indent it's made in the field. Of course, there's been a lot of rain around, so the outfield's going to be slightly heavy. But to hold his balance was brilliant. It's the knees. But well judged in the end. A word about 50 plus T20I wickets for Mitchell Starc and Adam Zampa as well. Just to add that in the women's game, players in Australia have already
earned 50 plus T20 internationals. Wickets already. Elise Perry, Megan Shute, Jess Jonathan, Lisa Staleka, Renee Farrell. 50 plus international T20 I wickets. Good delivery to end the over. 50 for 3. মশলা বানানোর আসল কাজটা করে এই উর্বর মাটি, সোনালী রোদ আর আমাদের নিজস্ব কৃষকদের পরিশ্রমী হাত। আমরা শুধু সঠিক ব্লেন্ডে গুঁড়ো করি আর খাঁটি জিনিসটা পৌঁছে দিই আপনার হাতে। বসুন্ধরা গুঁড়া মশলা, প্রকৃতি হতে আপনার হাতে। এই বর্ষায় আরএফএল অথবা এক্সপার্ট পাম্প কিনলেই পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ছাতা একদম ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন ময়েশ্চারাইজিং পাওয়ার সমৃদ্ধ স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক হ্যান্ড ওয়াশ, যা হাতকে রাখে নরম, কোমল ও জীবাণুমুক্ত। স্মার্ট, মাত্র 1 চামচ ভিম স্মার্ট লিকুইড পরিষ্কার করে সব থালা বাসন। তো স্মার্ট কেন হব না? প্রাণ মাঠা ন্যাচারাল কোল্ড ড্রিঙ্কস, টক দই থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু প্রাণ মাঠা, পুরোপুরি ন্যাচারাল, যা হজমে সহায়তা করে। প্রাণ মাঠা। Taken that catch, very good catch in the deep to send back Shakib Al Hasan. He's back in the attack. It's a nice little period for Australia to tighten things up, and they've got to build in a little bit more pressure because they have to win today to stay alive in the series. Oh, again trying to sweep on past the fielder in the slip, so they'll pick up a single. Mahmudullah knows that he's not timing that ball well. The moment he's going down on the knee or trying to play the horizontal bat shot, he's not timing that. Ashton Agar is unhappy because he didn't want the strike to change. He wanted to bowl at the right hand of Mahmudullah. Had an attacking field as well for Mahmudullah. He had a slip which is not there for Afif. Good test for him, Afif, because what he has done in the past is in the past. And if you want to make a strong statement as a player, you got to be consistent enough to come back and do it over and over again. This time he goes down the wicket and he smashed that into the stands. That is a massive hit. And it's the maximum. His Scottish captain at the other end, who gave him words of wisdom in the last game, the moment he walked out to chase that total of Australia. This time he's got his captain batting alongside him. The confidence is there from the last game. A match-winning 37 not out of Afif Hussain. Dances down the wicket, attacks Ashton Agar. That's the maximum. It's the kind of that no-fear attitude that you can see from these youngsters when they're in the middle, no matter whether they've gone into bat or they've got set. Change of ball because it's gone to the stands. And that's why I said that it's going to be a good test of character for Afif Hussain. Lovely use of the feet. I knew he was in business when he got into that position. He was down on his one knee and crashes it over mid-wicket for the maximum. Very nicely struck. Again, there's a turn, big turn down the leg side. What I liked about that he stood committed into that stroke, Afif Hussain. Yes, not a lot of bounce from the surface. He's not a very tall player himself. Oh, but to adjust to that bounce according to the reach that he's got, manage it very well. And was calm enough to stay back in his crease the very next ball.
Was a wide from Aga. He's gone again. This time the fielder cuts it off. He's already picked up 8 runs in this over. He's picked up another couple of runs here to make that 10. So he needs to be absolutely sure of what he wants to do, because he doesn't want to throw his wicket away. Let the youngsters bat, Athar. Let them go out and express themselves. And you want that, don't you? Absolutely. Because the point that I'm trying to get across, Anjum, is that you've already seen him the kind of timing he's shown in the previous match, even today. He's picked up a 6 in this over. You really don't want to see him get out, trying to play a big shot. 10 in that over. Bangladesh after 10, 60 for 3. কি অবস্থা আসাদ ভাই? এই আর কি, কাস্টমার কম আপা। কাস্টমার কম, দেখি কি করা যায়। অর্ডার আসবে তো? ফুল স্পিডে। ওকলা স্পিড টেস্টে আবারও বাংলা লিংক দেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক। ফুল স্পিড 4G তে সব বেশি ফুল স্পিডে। লাইফ বয় লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশের সাথে পাও জীবাণু থেকে 10 গুণ বেশি সুরক্ষা। তাই এখন পাম্প, রাব, ছু করো 10 গুণ বেশি জীবাণু। লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 100 মিলি প্যাক এখন সাবানের দামে। What a drink! স্যার, এটা ড্রিঙ্কও নাটা জেলি আর পানীয়র অসম কম্বিনেশন। এটা চাবান পানীয়, নট জাস্ট আ ড্রিঙ্ক। Drinko, চাবান পানীয়। The debutant, Ellis, pitching in. Current run rate of 6 runs per over. It'll be interesting to see how much is going to be enough for Bangladesh to go to defend. Slow ball to start with, easily played towards sweeper cover for a single. Good evening, Maza. Good evening, Maruf, and good evening everyone around the world. Bangladesh 60 for 3. 61 for 3, beg your pardon, and skipper Mahmoud Riyad still at the middle. It's the 100th birth anniversary of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Also the 50 years of Bangladesh. So it's been a brilliant. There was a bit of mix-up there, but in the end, there's no hiccup in the end. As we're saying, 50 years of Bangladesh as well as 100 years of birth anniversary of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Bangladesh has come a long way, isn't it, Maruf? Yep, definitely. Proud nation. Cricket team started, and now at the moment, the good teams in the world. Captain Mahmudullah Riyad, responsible on his shoulder to guide the youngster in the other end as well as keep the scoreboard moving. Another slow delivery, clip towards mid-wicket for a single. Plenty of slow balls by Nathan Ellis. Even the first delivery he bowled in the international cricket was a slow ball to start with. This is how you mixing your pace. Look, the first one he bowled 91.4 and then come up again with a quicker one and then again a slow and then again a faster one. So mixing it up really well. Fast bowler from Tasmania. And that's the last ball. Again a slower one. Rolling his fingers over the ball. Shot beautifully played, young Afif Hussain. Finding that lonely field at sweeper cover for a single. And also Nathan Ellis bowling two various types of slow deliveries. Off cutter, back of the hand, slower delivery, which is one of the hardest slower balls. Let's be talking about variation. This time, back of the hand. Previously, Mahmudullah Riyad was a much more off cutter. Good stuff by the youngster.
Another slow delivery. Finding that gap that time. Behind square. And no fielder there. It's a very good shot by the youngster. Afif Hussain continuing his brilliant form with the bat. This time he manages to bicep the two fielders at deep fine leg and deep square leg. And look how he was composed onto it. Didn't try to hit that hard, just placed the ball really well. It was in the air for a while. But look how he controlled that shot. Very good batting. The placement was key there. Another slow ball, which this time it was an off spinner. Previously, it was a back of the hand slow ball. That stroke making the change. Short fine leg, dropping to deep fine leg, and the third man coming up, and the mid-off as well. Another slow delivery. Running the first one hard. This is very good running by the Bangladeshis. Very good running. Every single matters in this slower track, and that's exactly what Bangladesh openers are doing. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। ফেস করো সারাদিন ড্যাব ড্যাব ড্যাব, মিস করো ফান আর কতদিন ড্যাব ড্যাব। অয়েলি স্কিন এই নে পন্ডস অয়েল কন্ট্রোল ফেস ওয়াশ। এর সিলিকা বিটস টেকনোলজি ত্বকের গভীরে গিয়ে অয়েল শুধু ক্লিনই করে না, ভেতর থেকে কন্ট্রোলও করে। অয়েল ফ্রি তো টেনশন ফ্রি। সাদিয়া মন যে আবেশে হারাবে মন। দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি। প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। Work, looking at the wicket, how it's behaving, it's going to get even slower. Amount of slower spinners what Bangladesh have in their arsenal. I think it's going to be tough work. And Afif, the man in form, is going to hold the key. Dan Christian guided towards the third man. Experienced Dan Christian into the attack, been in the system for a very long time. Nathan Ellis making his debut, not shy away with all his options. This is the off cutter, running into the wicket. That was a boundary ball picked up early by Afif Hussain. And that was a slow back of the hand slow ball. It was the hardest art to master it, and I think perfectly Nathan Ellis has got it. Oh, keeping low that time, not straighter. Pretty lucky there, Mahmood Riyad. Got some bat. Easy 2 runs. Mahmudullah Riyad need to be really careful though. Going back to the previous ball. That was a slower again, and that kept really low. He's a very experienced campaigner, remember Maroof. Trying to go deep at the crease, Mahmudullah Riyad this time. One of the 3 changes in the Australian lineup today. Dan Christian, he can be handy both with bat and ball as well. Another slower delivery, being very predictable. Hussain Quicks going into the wicket, the slower deliveries. Dan Christian, as we mentioned, a long time in the system, and very important member. The last tour of West Indies, didn't play the last 2 games. 21st game, 11 wickets, average of 35. That would love to improve on. And also with the star players of Australia coming into the scheme, it is very important that Dan Christian makes full use of his opportunity. Current run rate of 6.4. It's 4 deliveries and 4 slow balls. Predicted, isn't it? Undoubtedly, and Afif Hussain on the other end looking very confident. He's reached on 19 of 12 balls, and interestingly started off his career as an opener and even scored 100 in his first class cricket. And later on, that's the second T20. He's played really well that day, just walking towards the bowlers and played all over the ground. That was the shot of that night. Yeah, youngster keeping the pose. And for a small man, small mid man,
Backs a punch. Very important partnership with Nur Hossain to get Bangladesh on the line. See Dan Christian, right-hander. Three fielders in the deep, the leg side. Square leg, mid-wicket, long on. Plenty of variation shown so far. This time leg cut, a close call. Huge appeal. This time umpire moved. Looked very, very close. I think Mahmood Riyad was beaten all ends up and has asked for it. Captain Matthew Wade, I think it's going to be very, very close. Mahmudullah Riyad once again undone by that slower one from Dan Christian, experienced campaigner. Mahmudullah Riyad, on the other hand, as we saw on the very first ball that he faced in this over, that kept a bit low. So, looks okay from here. We'll have a look whether that ball go on to miss the stump or not. Yeah, it did grip once it touched. Looks it's going to miss the off stump. Close call though. No bat. Okay, the light between bat and the ball. Back pad, squaring Mahmood Riyad, all ends up. You mentioned a leg cutter gripping as one of the hardest balls to face. There you go, holding that line. Impact umpire's call. Hitting the outside the off stump. Inch inside would have been curtains for Captain Mahmudullah. Saying that, a good review by Australia. Understanding how important Mahmudullah Riyad wicket could be. Leg by signal as well. Into the 12th over, 76 for 3. 16 runs so far since the last 11 balls. Partnership of 29 in 23 deliveries. Young Afif Hussain carrying his good form. Undoubtedly, and as I said before, he started off his career as an opening batsman, scored a century in his very first game in the first-class cricket. Also picked up a hat-trick in his opening match on his debut in the BPL. He was also the youngest to pick up a hat-trick and 5-wicket haul. He was 17 years old back then. Another off cutter. That's very good fielding. Look very, very close. Direct hit from short extra cover. From distance, look out. That's Alex Carey, mind you, a professional wicket keeper, showing that acrobatic skills. From the view that we have, Maza, Bangladesh could be losing their fourth. Confirmation. That's very, very good fielding by the Australians. He's gone by miles. Direct hit always gives you a lot of chances, and this time Afif Hussain, he departed. He must be disappointed after the way he started off his innings today. And a big wicket from Bangladesh's point of view. He departs for 19 of 13, Bangladesh 76 for 4. লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। এটাই সঠিক সময় নিজেদের বাড়িতে ওঠার। কাপড়ের ময়লা দুর্গন্ধ বাড়ছে, রোজগার না। লেখাপড়া শিখেছো বলে কি স্বামীকে শেখাবে? জামা কাপড় আর চিন্তা ভাবনা দুইটা থেকেই পুরনো ময়লা দূর করতে হবে। শেখাবো নিজের কোচিং ক্লাসে, দুজনে রোজগার করব, নিজেদের বাড়িতে উঠবো। ভিল টুইন ওয়ান। ভিশন নিয়ে এলো ওয়ারেন্টি প্লাস অফার। ভিশনের যে কোনো শোরুম বা ডিলার পয়েন্ট থেকে এসি কিনে SMS এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করলে পেয়ে যাবেন 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়ে রত্ন ফোঁটা। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড মানি করুন যে কোনো প্রয়োজনে। আরএফএল উডিটল, কাঠের চেয়েও কঠোর। And that's how your fielders back your team, back your bowlers, bring you back in the game again. Both the batsmen were looking really good until that good fielding, and that helps you as a team. You need to make a comeback in such sort of situation in the game.
Adam Zampa comes in again. Picked up 2 wickets, giving away 9 runs from his first 2 overs. Google to start. Rightly so, Matthew Wade attacking the young newcomer with a slip predominantly. Pretty sure Zampa would be loving to go across. Probably lots of googlies. Taking that first slip fielder into the game. This time nicely played. No single there. Deep short score, I beg your pardon. There's a huge vacant area. Short mid wicket. Anything fuller, I'm pretty sure will be an easy clip away for a single. That's what I was talking about. Much fuller. That's an easy single. Another bright prospect in the Bangladesh team, Shamim Hussain, had a good start to his international career in Zimbabwe. Played 2 quick knocks and played the role of a finisher in Zimbabwe. And now he has to construct his inning as well as he come in the 13th over of the innings. We all know he can hit the ball hard, but he need to give support to the captain as well. And also having Mahmoud Riyad in the other end will definitely guide Shamim Hussain. While at the wicket, it's important one of the batsmen takes the risk. We spoke about at least a 130. To do that, the batsman who is set got to carry on, and the batsman around him should be taking that calculated risk and identify the important bowler. Google this time. Shamim Hussain pretty unlucky. Some with real loose delivery by Adam Zampa. Nicely fielded as well by Mitchell Marsh at cover point. Just 2 runs in this over. Understandably, the new batsman coming in, trying to settle down. That's good running between the wicket. 3 runs to end the over. 79 for 4. বাংলাদেশের প্রায় প্রতি 2টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু ক্যাভিটিতে ভোগে। পেপসোডেন্ট জার্মিটেকে রয়েছে ন্যাচারাল ক্লে অ্যাক্টিভেটেড ফর্মুলা, যা মুখের জীবাণুদের টেনে বের করে সুরক্ষা দেয় ক্যাভিটি থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত। কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য। সেন্সেশন ক্লাসিক ও স্ট্রবেরি ভ্যারিয়েন্টে। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। RFL CPVC Pro Pipe and Fittings, যা পরিবহন করতে পারে সর্বোচ্চ 93 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার যে কোনো উত্তপ্ত লিকুইড। RFL CPVC Pro Pipe and Fittings, the hot option. পিওরেটের অসাধারণ এক্সপেরিয়েন্স নিন, না কিনেই ট্রাই করুন 15 দিন। The over been replaced by Josh Hazlewood. The last T20 series in Zimbabwe, the young Shamim Hussain did score 31 of 15 deliveries to chase a target of 194, which Bangladesh won by 5 wickets. It clearly shows he has the temperament to finish off. He's a single to start the over. I've seen him for a while now, Maza, young Shamim Hussain. Definitely backs the punch. Strong boy. Was a little off-spin as well, useful. Maybe useful today with his off-spin. Definitely talent to look out for. And he's electric in the field as well. Took a brilliant catch in Zimbabwe. Remember, he was a substitute fielder, but make his impact and made his presence felt. And then getting an opportunity with the bat, utilizing that, and here he is playing against Australia. It's a great opportunity for someone like Shamim. A shot beautifully played. This time seam up by Josh Hazlewood. Tailing in slightly towards leg stump. Maybe it's a hint of reverse swing. Saying that, nicely clipped away by Mahmoud Riyad. Huge responsibilities on his shoulders. Not much experience to come in. It's the last ball we're talking about. No, it's the same across the seam. Just the angle. It's good stuff by the Australians, using everything possible. Going across the seam, slower deliveries. Slower delivery this time, much fuller.
thick inside edge into his pads. Parveez, we have seen the Aussies coming up with that slower delivery in this game pretty often, and they come up with a different approach, bringing in Ashton Turner for the first time bowling in this series, and now rotating the bowlers as well. Matthew Wade, the way he handled his bowler, look at him. Ashton Turner opened the bowling, and then Hazelwood, Zampa, Agar, Ellis, Marsh and Christian rotated his bowler really well today. Going across the line. That's a good catch. Running behind. Running backwards, I should say. One of the hardest things to do. Made it look so easy. That's a very good catch by McDermott. Shamim Hussain crossing line, but this time paying the price. Pressure was mounting on the youngster. He already had played 7 balls, but hasn't been able to make an impact with the bat, and now going for a big shot. Hit it right up at the bat and couldn't control that one. Good catch in the end, going backwards, and Hazelwood strikes for Australia. I spoke about being smart, identifying the ball to go against. But this এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। প্রাণ মাঠা ন্যাচারাল কোল্ড ড্রিঙ্কস, টক দই থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু প্রাণ মাঠা, পুরোপুরি ন্যাচারাল, যা হজমে সহায়তা করে। প্রাণ মাঠা। করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে। সময় এখন এমন, সাথে থাকলে টক ঝাল স্বাদের হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। Wicketkeeper Nurul Hassan. This is the crease, one of the heroes from the last game, with an important role into his 15th game. Striker of 123. Very handy if you could get that today. Josh Hazelwood striking for Australia. With the pick-out bowler for the visitors. Between those hard lengths, not giving away anything for the Bangladeshis. Picked up his second wicket, just given away 8 runs in his third over. Slow delivery. That's the bounce I'm talking about, Maza. Steep bounce. Don't think any of the bowlers from both sides has got the bounce which Josh has got. That's what I'm talking about. Shamim Hussain, it's important to identify the bowler to go after. Don't think he took the right option. And also, running back was one of the hardest things. And Ben McDermott made it look so easy. Obviously, the pressure was mounting on the youngster. But the Aussies kept the pressure on to the youngster as well. Good done. Well done. Wicket to wicket again. Josh Hazelwood just given away 3 boundaries in his 10 over in this entire series. Bangladesh 81 for 5 after 40. স্মার্ট মাত্র 1 চামচ ভিম স্মার্ট লিকুইড পরিষ্কার করে সব থালা বাসন। তো স্মার্ট কেন হব না? এখন মাসের 2টি বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই। জান, তুমি এটা খাও, এটা বেশি জুস। এসে গেল প্রাণ নববিলাসী, বেশি মিষ্টি বেশি জুস। লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। এই বর্ষায় আরএফএল অথবা এক্সপার্ট পাম্প কিনলেই পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ছাতা একদম ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। Adam Zampa into his final over, picked up 2 wickets. Good start, very good start. Drifting it in, neatly played as well by the wicketkeeper Nurul Hassan. Another bright prospect for Bangladesh, Nurul Hassan, made a comeback to the side. That was the first one that he faced of Adam Zampa. Made his comeback in the one-day side after 5 years and scored a 40-odd run knock in Zimbabwe. Down there, crack. Oh, this time big risk taken by Mahmood Riyad.
And lucky didn't get any bat, middle of the bat I should say. One bounce towards a long on fielder for a single. Parveez, you have batted in these sort of situations many times in your career, and going back to what would have you done if you're in place of Nurul Hassan Sohan now, just coming in at the crease? Exactly not that, because I'm quite bad on these. Saying that, effective, very effective. There's good feeling as well. Mitchell Marsh, umpire would definitely go upstairs just to check it out. Saying that, it's good smart cricket. There was no short fine leg. Nurul Hassan is quite known for all these fancy strokes. It's a nutmeg as well through his legs. It's good fielding, very good fielding by Mitchell Marsh, coming from all the way from deep square leg. Situation of the game is very crucial to the batsman who's batting on for a long time, which is Mahmudullah Riyad. His main aim should be bet at least till the 19th over and have the other batsman taking the risk, calculated risk. And Nurul Hassan, no mug with the bat. He showed in the last game, can back a punch, but it's important to take that one or two deliveries to get in. So the easiest wickets to start well, start fast. We all know it's going to be a low scoring game. Team is going to outsmart each other with the fun. And also release the pressure from Mahmudullah. He's a busy cricketer. He's always looking for runs. And look, putting some eye drops. What a shot. I think the eye drop did really work. What a stroke. Good start by Nurul Hassan. That was almost near the side screen. His eyes just lit up when he saw the ball pitched right up there. He picked up that one really well and chanced his arm. He knew there was a fielder at long on, but took on the fielder. Very gutsy cricketer indeed. A top spin delivery that time. Adam Zampa showing his repertoire, but this time Nurul Hassan Sohan is well known for going through the line. That's what he's talking about, Maza. Taking that calculated risk, getting the pressure off the captain who's batting beautifully from the other end. Leg spinner this time. Dot delivery to end the 15th over. Bangladesh 93 for 5. আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা, আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন করা রোদ, এত কষ্ট, বাদ দে মা। তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে, তুই গ্লো কর। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি, এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার ওয়ান, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে। এসএমসির ওরসালাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। What a drink! স্যার এটা ড্রিঙ্কও, নাটা জেলি আর পানীয়র অসম কম্বিনেশন। এটা চাবান পানীয়, নট জাস্ট আ ড্রিঙ্ক। ড্রিঙ্কো চাবান পানীয়। He's shown his intentions and is ready to go for the big shots. There's the big one. Bangladesh need a lot more like that. So very nicely into position, in the spot the ball. Mahmudullah Riyad content to give the strike back. Well, interesting 5 overs coming up, Anjum. For sure. Mahmudullah Riyad knows very well that it's going to be extremely important for him to rotate that strike, to allow Nurul Hassan also to settle in. I've already seen the intentions that Nurul Hassan has come out with, which is absolutely correct. There's no point saving your aggressive instinct for later. This is the time to express yourself, and if you can hit the long ball, make sure you make an impact right there in the center. Well, that's
playing to the merit of the ball, goes through quickly for the first one, thought of a second, but wisely sent back by the skipper. Very, very good running again. It wasn't easy for the openers to start off with. As always, the economical Josh Hazelwood getting the wicket of Mohammad Naeem. Zampa into the act early today. Then it was Shakib Al Hasan who was caught very nicely in the deep by Ishtanega. They needed runs to come by quick and fast. That was a different Adam Zampa today. Variations in bowling coming through for the Australians. Nicely tucked away, yeah, absolutely right. The variations have been there for all to see. It's learned well from the mistakes in the previous two games. Yeah, it was essential for Afif to continue. Wanted that quick single. He'll quickly realize that it's the Australian fielding, and you need to be completely sure when you take on any fielder closing in. And this to follow again. Shamim Hussain, victim of Josh Hazelwood again. He's been the most economical bowler for the Australians on this tour. Not that we haven't seen how economical he is in the one-day format. Playing his part here again. Nicely behind that, but the quick run taken. Here's the throw, and that's a direct hit, and I think that's gone. Yeah, no problems with umpire. Didn't have to go up to the third umpire. Direct hit will always get you. Well, the run had to be tried. He had to go for it. It's very disappointed, but that's the way it goes. They're on target today, the Australian team. Moses Henriques gets the ball on the bounce, positions himself, takes aim, and pegs back the stump. Second run out for Bangladesh. Nurul Hasan departing for 11, 97 for 6. Bangladesh. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথায় প্রচন্ড ভরসা দেয়। যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয়, তাদের পাশে থাকতে আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। Mehdi Hasan is the new batsman, and Bangladesh in their effort to get the scoreboard moving along, taking a few risks and getting the quick runs, and in the process, as you can see, he thought it played with soft hands, Mahmoud Riyad, and he would have, his partner would have made it, but what a direct throw, good direct throw that was. They've been very, very agile, alert, accurate in the field, the Australians today, and it's paid off for them. He was looking good till he got run out, disappointed, but the Australians cock a hoop, understandably containing the Bangladeshi batters. Running out of overs, it'll be a tough ask. I think Mehdi Hasan would do well just to give the strike back as quickly as possible to Mahmoud Riyad, who's got to step on the gas now. Been holding one end up while the others have been batting around him, but he's lost his partners. Delicate balancing act when you've lost 6 wickets and you're left with just the 4 overs after the next delivery. But to throw caution to the wind, that's this kind of format of the game. Just as Anjum said, just can't die wandering. Mahmudullah wants to make it count here. They're already leading 2-0 in the series. One of the most experienced players is out there with Mehdi Hasan. And he knows the importance of this batting pair for Bangladesh. 98 for 6. বিশ্বমানের প্রযুক্তি নিয়ে প্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী এলপিজি ক্যারিয়ার বসুন্ধরা এলপিজি চ্যালেঞ্জার। 44,000 মেট্রিক টন সক্ষমতার বিশালে জাহাজ আমাদের গর্ব, আমাদের সকল গ্রাহকের অধিকার।
সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্মত নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ বসুন্ধরার অঙ্গীকার। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, ভরসা রাখুন, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুন। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। It's the captain playing the sheet anchor role on 30 of 38. Shakib Al Hasan has chipped in with numbers in all the 3 games, not been able to compound it in a problem, but it's all up to young Mehdi Hassan. His ploy. Stands his ground, tried to pull it away, not quite getting hold of it. Gets a single. More importantly, I think gives the strike back to Mahmudullah Riyad. Well, it hung in the air for a while. Couple of runs. Mahmudullah is the only Bangladeshi batsman who has hit 56s in T20s. And he really needs to go big now. Well, there will be improvisation. Might be a tad risky, but it pays off on occasions. He will chance his arm. The Australian bowling has been spot on today. Much improved from the early 2 T20Is that they played. 7 bowlers have been used by Captain Matthew Wade. And he's rotated them exceedingly well. Well, he's content to block the balls, getting an inside part of the bat. Trickles away for a single. Mehdi Hassan himself has been amongst the best Bangladeshi hitters in the BPL 2019. Hit 17 sixes in that tournament. So we've got 2 capable big hitters in the middle. At the moment, bowling has been so tidy. And they've not really been allowed to get underneath the ball to go for the big hits. Once again, forced to tuck it away. This has been very, very good bowling by the Australians. Right from the word go, bringing in a spinner for the first time to open the over, rotating the strikes, the bowlers wonderfully well. Matthew Wade, it's all paid off, slowing the balls down, getting a grip by the spinners and getting them to just play safely at those deliveries. Only 6 runs coming from that 17th over, 104 for 6. স্ট্যাচু আগে লাইফ বয়, তারপর আদর। দেখো এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে, তারপর অসুখ। লাইফ বয় সাবানের 100% প্রমাণিত ফর্মুলা লড়াই করে বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে। স্বাদই এমন যে আবেশে হারাবে মন। দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি। প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। Not enough toll blocks in that graph for Bangladesh. Thus, the current run rate of 6.12. Need to get a move on and quickly. It's on that short pitch delivery. Guides it back at a point. It's going to be a chase for the fielder, but he does make it and only restricts them to a couple of runs. As I mentioned, the Australian bowlers have been exceedingly well and top of their game today. The change that they've made with every game from first T20 right up to today, 58% of slower deliveries being used by the Australian bowlers. Of course, 5 bowlers were used in the first game and the second. 7 of them today. Dan Christian getting a look in. Nathan Ellis coming in. Of course, Nathan Ellis coming in instead of Mitchell Stark tonight.
And such an important element. Yes, Mitchell Stark doesn't need to bowl that variation. He beats people by pace and that swing that he has. But for the other bowlers, it's such a nice learning curve. Good seam position right into the block hole from Ellis. Well, he had to go for it. Maybe exposed his intentions in dancing down the wicket and allowed Ellis to just drop the ball a tad short. Thus, really couldn't get a hold of it the way he'd have liked to. Mehdi, but the intentions are pretty clear. They know that they've got to get a move on. They need a big over now. Defended 131, did Bangladesh in the first T20 international. But they need to get the numbers on board. 107 for 6. 2.5 overs after this. Need some big runs if they're going to test the Australian batters. Done well after he went for quite a few runs, Ellis. Coming back nicely. It's just that variation of speed and accuracy has not allowed the batsman to use any kind of pace at all. Yes, they've been impressive. They've ensured that at all times the pressure is on the Bangladesh batsmen, wanting to put runs on the board. Mahmudullah electing to bat first after winning the toss. He goes big time, doesn't get a hold of it. There's some protection. Two of them converging, but 2 more runs. I haven't had a boundary for 18 deliveries. That's the wrong end of the innings when you run out of boundaries. When they dry up, to get the pressure building on you, you try to improvise, and that gives the opportunity to the bowlers to eke out a wicket. It's very, very warm out there. It's very humid too. Remember, we've had a lot of rain an hour or hour and a half prior to the start of play. The humidity levels are extremely high, 82%. Top shot. When you can stand and deliver, just like what Mahmudullah has done, you don't need to bother running. 114 for 6. দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড মানি করুন যে কোনো প্রয়োজনে। প্রাণ ফ্রুটো মাই প্যাক এখন মাত্র 20 টাকায়। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। Captain doing what the doctor ordered in the last delivery of the previous over. Needed a boundary badly, did Bangladesh, and he's delivered. Maybe in the air for a while, was there in the slot, and he went full hog at it, right with his follow through. Just look at the other end of that shot, maybe trying to slow it down. How far was it from the fielder? Well, no, it's far enough. He might have got a little excited, but it was well clear of that fielder. Spoiled his over with that boundary. Maybe 3 of 6 needs to go. He does, picks it up, but there is some protection. Just the single. We're mentioning about the importance of change of pace and how the Australians have done that so very well today. The contribution of this man on screen, Adam Zampa, has been outstanding today. You know, we've not got very good numbers in the power play right through the years, but the first 2 T20s, he bowled a little bit of sprayed all over the play, especially looking at the pitch.
let's not forget he had a left-hander and a right-hander to bowl to. But the 2 wickets that he managed, of course, the over-pitch delivery or a full-length delivery. But today, he slowed down in his pace just a bit from 87 to 86, and the 2 full balls that he's picked up a wicket off. Oh, that's dangerous. He'll have to re-bowl that. And a free hit will be given as well. Just slipped out of his fingers. It had rolled across the outfield, and it's still a little soggy. Maybe collecting a bit of moisture. This occasion, Hazelwood just trying to bowl a knuckleball. I think it went awry, well over the head, and that will be very welcome for Bangladesh, particularly that free hit coming up. There's Cyril, as you can see, is trying to do that. Could not control it. Difficult as it is to bowl the knuckleball. Free hit coming up. What can they garner from this? Gone big time. It's in the air. It's going to fall short of the fielder. Just couldn't get a hold of it the way he wanted to. Again, the knuckleball didn't go, not going very well for Hazelwood. But just to finish that point of Zampash, I mean, he slowed down a notch in pace today and tried to pitch the ball further up to the batter to allow the ball to grip and turn. You know how essential and how important Zampa's spell and Ashtonager's spell is to Australian lineup. Initially, he was bowling a lot quicker, 87 Ks in the first T20. He slowed down in the second, went down nearly towards 85 or 86 an average speed, just allowing himself to toss the ball slightly higher, grip and turn. Chomo Sharkar was a victim. Oh, really wild looking shot there, but that is to be expected. Mahmudullah Riyad maybe felt that he had an opportunity to pull it to the onside, just not lining up the ball enough. We're talking about slowing the balls down. It's been done by virtually all the Australian bowlers, and they've realized that just bowling the natural pace or trying to get the pace to do the work will not work on this wicket. They've learned from the mistakes in the previous 2 games. All credit to them, coming back strongly with the ball. Cheeky but effective. Lovely shot. That's what you expect the fag end of a T20 match, and that was done so very nicely. You learn by experience. Mahmudullah has done that after realizing that it's going to be pace off from Josh Hazelwood, rather than hitting down the ground, expecting the ball to come on. Shimmy across towards the off stump, play it over the short fine leg fielder. Use the little pace that is on offer from Hazelwood. 124.5 Ks. Gets the boundary. Oh, he goes again, misses out. Very annoyed with himself. But that is the completion of the 19th over. 1 to go, 122 for 6. One over to go in this third T20 international. How many more can Bangladesh? Reminder that they defended 131 in the first T20. Oh, that's nicely bowled. Let's see, he's expecting a signal, but it's just one over the shoulder. Slower bouncer, very effective. Yeah, well bowled from Nathan Ellis. He's sticking to his strengths. He likes to get
ball hard into the pitch. Expect that bounce. I think the bowler got away with that one. I thought it was well over the head of the batsman. Could have been called a wide. Look at this. He's standing on virtually on his tippy toes, and it's about a foot over his head. Couldn't get hold of it. Doesn't matter how they come, as long as they come. One more. 1, 2, 3, 4, 6. 4 more deliveries left. You gotta go. Every ball. Gotta swing your bat. Mahmood Riyad on 48. As a captain, this is his highest score in T20 internationals. As a captain, I emphasize. Played a captain's knock. He wants to finish it on a high. Put a few more numbers on the board. Give his bowlers something to bowl at, defend. Yeah, the umpire's not happy. Substitute ran on with a towel for Nathan Ellis. Ellis has gone for 30 prior to this in his 3 overs. Oh, to just wait on that. Another attempt at the slow, but what he has done, despite the lack of control, it seems he had taken one hand off, managed to drag it wide and down backward of square for 4 runs. 5th international T20 for Captain Mahmudullah, and first as a captain. What a player he has been, what a servant he has been for Bangladesh cricket over the years. Sense that it might be a short pitch delivery, stayed his ground, he's not charging towards the bowler. Placed it well, knows the job is yet to be completed. Oh, it's cleaned him up. Well, he had to go for the shots, maybe close the face of the bat. Wrong time to lose the wicket, but possibly he's done his job, taken his team to a decent enough total. Another few runs would come in handy though. First international T20 wicket for young Nathan Ellis. And to get that with an off stump getting pegged back of the Bangladesh captain will remain a nice memory. Mahmudullah departs for a 52, 127 for 7 Bangladesh. Well, he'll have to do his bit with the ball, but for the moment, the next 2 deliveries, he's got to swing his bat. He's in the middle because of a good, accurate delivery by the debutant Ellis, and Mahmood Riyad, a little cramped for space, trying to drag it, getting across and getting cleaned up. This will be very happy. He'll remember knocking out to the off stump of the Bangladeshi skipper. Oh, he's walked across. He's got a lashed onto that one. That's going straight to hand. And he gets his 2nd wicket. Oh, I can understand Mustafizur Rahman really throwing his bat at it. Had to try and get some quick runs in that manner, but he perishes. Very good debut. He'll remain on a hat-trick. Mustafizur Rahman trying to get the better of the shorter boundary onto the leg side. An easy catch for Mitchell Marsh. 2nd wicket for Nathan Ellis. Mustafizur departs, 127 for 8.
Last ball of the innings coming up. It's going to be Mahdi who's taken strike. And he's trying to pull it big. There's a fielder coming around. And I think he's got his hat-trick. Goodness gracious me. What a turnaround. They say cricket is a great leveler. 30 runs of his first 3 overs. Then he gets a hat-trick to finish this innings. Fantastic debut here for young Ellis. Smiles break out. And Bangladesh lose another one at the end of the innings. You require moments of brilliance to get back into the contest. Australia starting off very well today at the start of the game. The last over being thrown to the debutant Nathan Ellis and earns the hat-trick. It was always dipping on Ashtonega, never easy. But when you have a debutant on a hat-trick, you do make an extra bit of an effort. What a moment for him. What a moment for Australia. They go into the dressing room with a big smile, with a wide smile on their faces. Mitchell Starc gave a little speech prior to handing over the cap to Nathan Ellis. I'm sure there'll be one more after the end of the game. Bangladesh finishing the 20 overs with 127 runs on the board. And what a wonderful comeback in the bowling department has been for Australia. It has been very impressive. Right from the word go, the sorry. Tail of Naeem and Shomo continue going without really
troubling the scorers too much. And Shakib hung around for a while, built up that little partnership with Mahmoudullah Riyad, who really fought very hard right to the end of the innings, compiling those 52 runs. And then a little cameo of 11. That was all from the lower order on this. For 9 is what they garnered. It's been very, very impressive by the bowlers. Yes, Nathan Ellis stands out as a performer. The first time a debutant has taken a hat-trick on a T20 international debut, and that's Nathan Ellis for you. A couple of wickets for Zampa and Hazelwood, and ensuring that Bangladesh don't get off the hook and remain with the target which Australia would like to chase down and come back with a win in this series. They require 128 to get into the contest and get a victory. Do join us after a very short break. প্রাণ ফ্রুটো মাই প্যাক এখন মাত্র 20 টাকায়। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। সব দিয়েছি লুকা সাহেবের বেবিলে এক জায়গা থেকে তুমি সব বিল দিতে পারবে। আমার ছেলে মেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বিল পেমেন্ট নেটওয়ার্কে সব বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। ফ্যালকন জিআই পাইপ পারফেক্ট জিঙ্ক কোটিং, তাই জং ধরে না, আগাগোড়া সমান পুরু, তাই ফেটে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। ফ্যালকন জিআই পাইপ, নিরাপদ থাক প্রতিটি লাইফ। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। হে বৎস, গ্লুকোজের অভাবে তোমার দুনিয়া এখনো ওলট পালট। এই নাও এসএমসি গ্লুকোজ পাউডার ড্রিঙ্ক বোল্ট। এটা শরীর মন চাঙ্গা করে কনফিডেন্স বাড়ায়। বোল্ট, অন থাকুন।
সময় এখন এমন, সাথে থাকলে টক ঝাল স্বাদের হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ প্রাণ ম্যাঙ্গো ফ্রুট ড্রিঙ্ক মজায় ও পুষ্টিতে রাখে সবসময় হেলদি। দেশি আমের সেরা স্বাদে প্রাণ ম্যাঙ্গো ফ্রুট ড্রিঙ্ক। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। সাদিয়া মঞ্চে আবেশে হারাবে মন। দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি। প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। প্রাণ মাঠা ন্যাচারাল কোল্ড ড্রিঙ্কস। টক দই থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু প্রাণ মাঠা, পুরোপুরি ন্যাচারাল, যা হজমে সহায়তা করে। প্রাণ মাঠা। সব দিয়েছি। বিকাশ অ্যাপের পে বিলে এক জায়গা থেকে তুমি সব বিল দিতে পারবে। আমার ছেলে মেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বিল পেমেন্ট নেটওয়ার্কে সব বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। প্রাণ ফ্রুটো মাই প্যাক। এখন মাত্র 20 টাকায়। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার 1, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে। এসএমসির ওরসালাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস। স্বাদ নাও ভালোবাসার। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলালিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। 73 টাকায় পাচ্ছেন 5.5 জিবি ইন্টারনেট। বাংলালিংক। সময় এখন এমন, সাথে থাকলে টক ঝাল স্বাদের হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। এই বর্ষায় আরএফএল অথবা এক্সপার্ট পাম্প কিনলেই পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ছাতা একদম ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। What a drink! স্যার এটা ড্রিঙ্কও নাটা জেলি আর পানীয়র অসম কম্বিনেশন। এটা চাবান পানীয়। পানীয়। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস। স্বাদ নাও ভালোবাসার। লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়।
স্বাদই এমন যে আবেশে হারাবে মন। দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে তিনটি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি। প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। জান, তুমি এটা খাও, এটা এসে গেল প্রাণ নববিলাসী, বেশি মিষ্টি বেশি জোস। See the fielders coming to the middle. To Australian openers straight away. The change. Matthew Wade opening the batting. Some aggression. Start to outface by Australians. Need to play out their socks. Australia remain in the series. Remember, Bangladesh chasing a series win against the opponents. Never won that before the series started. Played 4, lost 4. And in the series so far, played 2-1-2. Captain Matthew Wade, he mentioned the last 2 games was in the middle order, promoting himself to the top order and taking the responsibility. 630 runs, strike of 126 and a best of 80. Decent career so far. Ben McDermott with the team, PS of Josh Phillip. 107 runs into his 15 games, strike rate 92. Definitely would love to improve on that. High score 32, not out. All to play for. This important game, as we mentioned. The Hassan, the off spinner, not surprisingly Bangladesh starting with off spin. Straight away. Well, into his 12th game, picked up 8 wickets. Very impressive average as well for a bowler who's bowling the power plays mostly in his 11 games he has played. Captain Mahmood Riyad straight into the attack. The slip, short fine leg, short square leg, short mid wicket, all ready to play for. First ball coming up. Shot down the leg side, clipped away towards square leg for a single. Ben McDermott, son of Craig McDermott, former Aussie fast bowler. He's had a good season in the Big Bash League last season, scored over 400 runs batting at number 3. Remember, he batted at number 6 in West Indies in the last series, getting his first opportunity today. That's been the change of Australian cricket, isn't it? Having the players, beg your pardon, establish themselves. We know most of the established players taking a break. Most probably will definitely come to the T20 World Cup coming up very soon. Captain Wade. Shot this time. Wade missing out. Finding the lonely field at short extra cover. Mehdi Hassan has been brilliant so far in this series. Young Shamim Hussain missed out on these games. Much straighter, kept a bit low as well. That's good running. Good intent straight away by Matthew Wade. Any batsman would want to get off the mark. Mid-on fielder, Sariful Islam. His heels slightly low. Nicely watched to the end by Captain Matthew. Much slower. That's what Bangladesh has done so far in this entire series. Slowing it up, not giving any pace to the Australian batsmen. They've got to make their own pace. He's a very handy bowler with the new ball, Mehdi Hassan. Shot, flat, 6. What a start by Ben McDermott. Strong shot. Shot of intent. Mehdi Hassan this time just dragging it down, not that short. There you go. Shows a brutal power. Commentator's curse, isn't it, Farveez? Just told him that he's a good bowler and then he bowled a short one.
It was there to hit, and McDermott just lashed onto it. What a good shot that is. Christmas have come early when McDermott into his first over. Maybe Hassan. Got delivery. Got shot extra out in the over. Australia, good start. 8 for no loss. এখনো ভাইরাস আর ইনফেকশন ছড়াচ্ছে, টেস্ট, হসপিটাল, হাজার টাকার খরচ। 1000 টাকার খরচ বাঁচাতে সাহায্য করে মাত্র 10 টাকার লাইফ বয়। এর 100% প্রমাণিত ফর্মুলা বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। স্বাদিয়া মঞ্চে আবেশে হারাবে মন। দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি। প্রাণ লাচ্ছি, খুব খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। পিওরিটের অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স নিন, না কিনেই ট্রাই করুন 15 দিন। মাই প্যাক এখন মাত্র 20 টাকায়। আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। Between overs, more eye drops to the wicket keeper. Last time he did that, he had a huge 6. Oh, what a start. This time, Captain Matthew Wade trying to go through the offside, turning back. Turn immediately for Nasum Ahmed. The left armer, remember, picked up 4 wickets in the first game. Much slower. 2 balls back. That's what you're talking about. Slow spinner. Just a second though, look at that, Maza. Sure, all the spinners in the Bangladesh attack will be asking the captain, when am I going to bowl? Much shorter. Easily caught at short, fine leg. Matthew Wade missing out. Was much shorter, trying to go over square leg. Only find his short fine leg fielder. Easy catch. Keeper Matthew Wade's fortune hasn't changed after promoting himself to come open the innings for Australia. Nasum Ahmed, after bowling a Turner one in the previous one, this time he bowled a little bit quicker, hurried onto the batsman, surprised Matthew Wade, and Bangladesh picks up their first wicket. That's very impressive by the Bangladesh to start with. Captain Matthew Wade gone for 1, Australia 8 for 1. স্ট্যাচু আগে লাইফ বয়, তারপর আদর। দেখো এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে, তারপর অসুখ। লাইফ বয়
সাবানের 100% প্রমাণিত ফর্মুলা লড়াই করে বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন ময়েশ্চারাইজিং পাওয়ার সমৃদ্ধ স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক হ্যান্ড ওয়াশ, যা হাতকে রাখে নরম, কোমল ও জীবাণুমুক্ত। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলা লিংক দিচ্ছে কম দামে অনেক বেশি। ৭৩ টাকায় পাচ্ছেন ৫.৫ জিবি ইন্টারনেট। বাংলা লিংক। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। ও রুচিসম্মত স্যানিটারি ওয়্যার ও ফিটিংস শাইন। শাইন স্যানিটারি ওয়্যার ও ফিটিংস, রুচির প্রশ্নে একেবারেই আপোষহীন। এখন মাসের 2টি বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই। Impressive stats. Australia would love to have Mitchell Marsh till the end, guiding the Australians through. That's the man who has done the damage so far. Giving away a single run pick completed of Matthew Wade. Much slower. Easy single there. Very easily taken. Well backed up by the non-strikers end as well. Look at the previous delivery. Much quicker, as I mentioned. With small bounce and also hitting almost in the splice of the bat. Maybe at this moment, easy captain. Not sure what he's complaining about. Saying that they have been very smart with the way they have used the pace. Slower, much slower. Nasum has got an interesting case. He has seen the both side of the coin. The player from Sunamganj, he didn't get a team during the 2015 BPL and also in the Dhaka Premier League. Oh, turn this time. Good stuff. Good start by Bangladesh. Australia 9 for 1. সেনসেশন ক্লাসিক ও স্ট্রবেরি ভ্যারিয়েন্টে। এই বর্ষায় আরএফএল অথবা এক্সপার্ট পাম্প কিনলেই পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ছাতা একদম ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতে আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্ক। জান, তুমি এটা খাও, এটা বেশি জোস। এসে গেল প্রাণ নববিলাস, বেশি মিষ্টি বেশি জোস। The batsman who settles in plays a role what Mahmood Riyad did for Bangladesh. Could be Mitchell Marsh, man on form. Shakib Al Hassan to the attack. Much shorter, slow as well. Thought Mitchell Marsh would have been disappointed not racing through that extra cover for a boundary. McDermott, you will be looking impact. Shakib Al Hassan, when you play against him, watch out for those pace variations. Slow turn again, slow turner. Shakib Al Hassan is actually the second most economical bowler inside the power play. Interestingly, Maza, I was just about to mention the mid-wicket was vacant for a long time. Mahmood Riyad getting the batsman, inviting them to go across the line. That's why the mid-wicket is open. Picking up early wickets with the new ball will put a lot of break on the Australian batting lineup. We mentioned not much batsmen are on form, and rightly so. Captain Mahmudullah going on the attack, opening that mid-wicket. Much shorter, going straight as well. Got to be careful with the arm ball. By the old customer, Shakib Al Hassan this time.
That's the variation I'm talking about, Maza. Going arm with arm. And it skidded through quickly to the batsman as well. Nur Hassan in the stumps off. Caught behind appeal as well by Shakib Al Hasan. Given away. It's given out by the head umpire. Mitchell Marsh straight away. It's one of the quickest reviews ever. Not looking happy. Given out, caught behind. Interesting. Not the wicket-keeper appeal, only the bowler appealed. Interesting replay and a game-changing decision as well. Remember, Mitchell Marsh is the man in form. Marsh looked pretty confident when he took that review. This looks okay from here. Another flighted delivery, teasing the batsman. Mitchell Marsh gone hard on it. Did that hit that bat or not? Yep, very close call. Let's wait and see. And before, very important, crucial, I should say, decision out of this game. Mitchell Marsh being the man on form right throughout the West Indies series, as well as this pending series. Shakib Al Hasan looked very confident on the wicket. Keeper thought otherwise. Ultra edge coming up. Nothing. Big gap between the bat and the ball. Daylight, clear daylight. Not too sure what prompted the umpire to give it out, but saying that, the DRS was used, and Captain Mitchell Marsh survives. Ultra edge showing a flat. Line, there's no spike there. He has to leave.
reverse his decision. Nice ball. Got to finish. Australia 11 for 1. আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা, আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন করা রোদ এত কষ্ট বাদ দে মা। তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে, তুই গ্লো কর। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি। এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়ে রত্ন ফোটা। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। What a drink! স্যার, এটা ড্রিঙ্কও। নাটা জেলি আর পানীয়র অসম কম্বিনেশন। এটা চাবান পানি। Not just a drink. ড্রিঙ্কো চাবান পানীয়। Oh, what a delivery. That spun from leg stump. Ben McDermott had no clue that that replay there is wonderful stuff. Look at that. Nice reps, missing all ends up very close to the off stump. Again, is good stuff. Good pressure being created. First ball of this over. It was a brilliant one. Pitched it right up there, confused the batsman whether to play straight or turn it towards the onside. This is a challenge, isn't it? The one going straight. Generally, the newer ball, one going straight is a delivery. The one it turns is a surprising one. In this wicket, it's the other way around. Slower, shorter. Missed out there by Ben McDermott. Well fielded well by Shamim Hussain at short extra cover. Australians struggling. It's 11 runs into the fourth over. Got to get a move on.
next stump. Again, of talking about Shakib Al Hasan, the last over. Again. Again, short mid-wicket. Trying to go. Across the line, missing all ends up. This is brilliant captaincy by Mahmood Riyad. Shot again.
couple of short deliveries with that McDermott could have put it for force. Missed out. End of the fourth over. Australia 11 for 1. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। পিওরিটের অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স নিন, না কিনেই ট্রাই করুন 15 দিন। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি Straighter. Previous over, but Asum Mahmud was the maiden over in a power play. Could it be the decision? Marsh is eyeing that long on boundary. There's no mid-wicket again. That's what I'm talking about. Very strong down the ground. Strong arms, going to the line, long levers, easy boundary. It was also right up there for Mitch Marsh. Remember, the fielder at mid-on was up at the circle. Just launched onto it. Man in form. Utilize. Utilizing his form as well and getting the most use of it. And also Shakib Al Hassan doing the right thing, firing it up, trying to get Mitchell Marsh out. Yes, as mentioned before, important to picking up wickets. That of Mitchell Marsh, who's in form. That was always on the cards. Previous over, last delivery of Shakib. Hassan, we saw similar shot was attempted, missed out, but this time middling it perfectly. Again, much slower. Wily old customer Shakib Al Hassan. Inexperienced bowler would have
fired it in, but not Shakib. That's brilliant response from Shakib Al Hassan. Once again, lighted it up, teasing the batsman. Come again, come hit me again. Yes, boy. Stop that time. Placed well as well from Mitchell Marsh into the fifth over. Australia just 17, beg your pardon, 16. As expected, Australians been attacked by spin. Masood Mahmood pulling the only maiden over in the series. Full toss, missed out. Ben McDermott eyeing that vacant mid-wicket boundary, missing all ends up. Went to the shot a bit early. It was even more slower from Shakib Al Hassan. That time going with the arm, easily played towards a mid-wicket for a single to end the fifth over. Australia 17 for 1. দিন যেমনই হোক, আমার চেহারা করে গ্লো। কারণ আমার আছে নতুন লাক্স 7টি সৌন্দর্য উপাদানের সাথে আমার চেহারায় আনে মকমলে গ্লো।
লাক্স গ্লো টাইম। মশলা
বানানোর আসল কাজটা করে কৃষকদের পরিশ্রমী হাত। আমরা শুধু জিনিসটা পৌঁছে দিই আপনার হাতে। বসুন্ধরা গুঁড়া মশলা, প্রকৃতি হতে। আপনার হাতে। বুঝতে হবে এটা ইউনিক স্ট্রাকচার ডিজাইনের কসমিক ডোর। এর ওয়াল থিকনেস এবং রিব থিকনেস বেশি থাকায় টিকে 50 বছরেরও বেশি। কসমিক ডোর। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার 1, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে। এসএমসির ওরসালাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সময় এখন এমন, সাথে থাকলে টক ঝাল স্বাদের হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। Say seamers, or let's say bowlers who will be using change of pace. Athar? He's been brilliant in the first two T20 international, Mustafizur Rahman, and he will enjoy bowling in this surface because the spinners we've already seen is getting the grip and getting the ball to turn. So watch out for the from Mustafizur Rahman. Straight on, bang on. We've seen a lot of change of pace from the Australians to the seamers. Dropped the pace and went to the change of pace. Nearly 50+% of change of pace deliveries. And a young Nathan Ellis making his debut, getting the cap from the experienced pro Mitchell Stark early on. The last over was off for
to him to going out there and bowling. And didn't he start well? Or let's say, didn't he finish well? With a hat-trick. First time an Australian player on debut in a T20 international gets a hat-trick. So it's been a very good first 20 overs for the Australian team. Started well, finished well. It's up to their batters now. And straight away, just rolling his fingers, dropping short of that fielder. Yeah, you mentioned about Nathan Ellis. He's the third Australian player to take a hat-trick in T20 International, and the first one in the history of T20 International to do it on debut. He'll be a very difficult customer if he does get it right. Mustafa Rahman, and so it's not a bad start from Bangladesh. 18 for 1, they've only conceded 18 runs. Nasum Muhammad also has picked up a maiden already. Yeah, pace is not going to trouble the Australians, and by now this is the third T20, so you've got to be very well aware as a captain, as a bowling captain as well, and the team, that they'll be watching out for the change of pace. Yes, Ben McDermott hasn't really played Mustafizur Rahman prior to this. So he'll be very, very cautious in his approach. Top shot.
He's looked excellent from the start of play. Yeah, Mustafizur Rahman has been very good in the first match of the series. Picked up 2 wickets for 16 runs and 4 over. Three for 23 in the second T20 international. Good looking shot. He just could not pierce the gap. Good work in the covers. And they need to really bat. And they would want to see Mitchell Marsh in some sort of form. And they have that time today. Not that it wasn't there in the first T20, chasing just under 132. They lost the first T20. By 23 runs. Didn't do very well in the second, 121. Today they're chasing a score which they would feel confident of crossing over 128 for a win. And they've got time. They've started off well. They've seen a way. The 5 overs of spin. A good over to finish from Mustafiz, 20 for 1. বিশ্বমানের প্রযুক্তি নিয়ে প্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী এলপিজি ক্যারিয়ার বসুন্ধরা এলপিজি চ্যালেঞ্জার 44,000 মেট্রিক টন সক্ষমতার বিশাল জাহাজ আমাদের গর্ব, আমাদের সকল গ্রাহকের অধিকার। সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্মত নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ বসুন্ধরার অঙ্গীকার। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস। ভরসা রাখুন, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুন। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী
90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। স্মার্ট। মাত্র 1 চামচ ভিম স্মার্ট লিকুইড পরিষ্কার করে সব থালা বাসন। তো স্মার্ট কেন হবো না? Ease of the fielding restrictions for Mahmudullah. It's hit that hard, very hard down the ground. Might just get a single. Now he's come back for 2. Very good running. Now have a look at the variation in his speed. Nasir Ahmed, over 90 kilometers, 38%. And that's why he's been difficult to pick up. Very successful, started well when he picked up 4 for 19 in the first T20 international of the series. It was a nothing shot, it was a wide delivery, but he made the batsman work really hard. Now is a hit wicket. Oh, now how did that miss the stumps? Or did it get a bit of a nick also? They were beaten all ends up. Lovely delivery from Nasir Ahmed. It seemed that it has taken the bails on the way. Nurul Hasan all excited behind the stumps, trying to grab that ball. Yeah, how did it miss the stumps? Looks so very close, missed by a whisker. It would get Mitchell Marsh thinking. Bailout stroke coming from Mitchell Marsh. Gets a boundary. And
and it's a very good one. They picked up the length very quickly. You have to be absolutely spot on in terms of playing that horizontal bat shots. It's a conventional sweep, and he's played that nicely. That should just release some pressure. Goes up and over. That's the strength of Mitchell Marsh. He's not going to take it lying down. He is going to take the attack to the left arm spinner. Magnificent hit. Look how flighted that was. He knew he was in for an opportunity to free his arm. Not an easy shot to play with the spin over the cover head, and it's gone for the six. Brilliant. 33 for 1. আপনার চুল কিভাবে সাজাবেন এটা কে ঠিক করে? ফেটে যাওয়া চুল নাকি ঝরে পড়া চুল? চুলের সমস্যা যেন আপনার চুলের সাজে বাধা না হয়। চুলের সমস্যা মানে হচ্ছে চুলের ড্যামেজ। ডাভ এর 1/4 ময়শ্চারাইজিং মিল্ক এবং ক্যারাটিন অ্যাক্টিভ চুলের ভেতর থেকে ড্যামেজ রিপেয়ার করে। ডাভ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়। যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। প্রাণ ফ্রুটো মাই প্যাক মাত্র 20 টাকায়। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান। নুডলসের কাপ নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। Now, in the history of Australian T20 internationals, they're certainly getting a move on. Such a beautiful shot. And he's a powerful lad. Never easy. But
but he got underneath it and hit a magnificent shot to pick up a 6. Excellent work from Mitchell Mars. Shariful Islam. Another left arm seamer, Shariful Islam. On. Twelve wickets for him. Made his T20 debut against the Kiwis in New Zealand. A nice looking shot, but just for a single.
He's timing it nicely, isn't he? It's been very good for Bangladesh team. Or to New Zealand early part of the year. Then a series against Sri Lanka at home. Of course, the Bangladesh Cricket Board, led by the president, providing another series off to Zimbabwe. And Pushariful, you brightly mentioned, New Zealand was the time that he made his debut, of course, T20I debut rather. But this is a nice outing. New Zealand, Sri Lanka, now Australia, playing against competitive and top teams in the world. And especially during this difficult time, during this pandemic. I feel that the Bangladesh Cricket Board has done wonderfully well. He'll be a pleased man. Nazmul Hasan, president of the Bangladesh Cricket Board, also the member of the parliament, to see Australia coming and playing this series. Excellent work from Bangladesh Cricket Board to convince them to come. During these difficult times, making sure that everybody stays safe. Excellent. Great opportunities for both the teams. To try to look at those players who would put their hands up, especially for the T20 World Cup, which is coming in the month of October. This pair is looking good. Abdullah will be thinking who will be the bowler to pick up or rather break this partnership. This over is turning out to be a good one, Anjum. Only a single. In the 4 deliveries that Shariful Islam has bowled so far. Yeah, that's why Mahmudullah decided to bring the third midfielder inside the circle, anticipating that Mitchell Marsh might like to go down. The ground, so he had a long on station there. Shoikut, the umpire, standing 33rd T20 International. The gentleman at the other end, Ghazi Sohail.
Good over from Shariful Islam for Bangladesh. 36 for 1. তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। ব্রুকবন তাজার সতেজ চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। শক্তিশালী নতুন রিন যা আপনার কাপড়ে আনে উজ্জ্বলতা এবং আপনাকে দেয় নতুন পরিচয়। প্রাণ মাঠা ন্যাচারাল কোল্ড ড্রিঙ্কস, টক দই থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু প্রাণ মাঠা, পুরোপুরি ন্যাচারাল, যা হজমে সহায়তা করে। প্রাণ মাঠা। করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। Short ball will be punished. It was quicker onto McDermott. And the gentleman along. Alongside him, Masud Rahman Mukul, the TV umpire. Today. Yes, with Bangladesh having a store of home, of course, playing host to New Zealand. There is a lot of cricket which is on offer for the players, and you rightly mentioned to put their hands up. And get counted. Remember, a few key players, a regular members of the Bangladesh team missing out here. Tamim Iqbal out due to injury. Mushfiqur Rahim, Liton Das. You can't let the short ball drop and get away from these players. They are extremely good punishing it. McDermott gets it one to the 6. Once again, it's a short delivery from Shakib Al Hasan. Deep in his crease, and he smashes it and gets his 6. He'll be a touch disappointed. You would expect someone of a caliber of Shakib Al Hasan to bowl well, especially in these conditions, knowing that they don't have too many runs to defend. The loose delivery gets the treatment. And for the impact
to be made. Athar, I think Shakib's 4 overs are extremely crucial for Bangladesh here. Yeah, in his third over now. He's halfway completed the over. 3 more balls available in this over, so he has to finish off nicely. He's gone already 8 runs in an over in this over. Yeah, the reason I mentioned it because he's the most experienced bowler between Mahdi, the off spinner, and Nasim. And Nasim's already been punished for 10 runs in the previous over. 13 runs correction in the previous over that he bowled. He's come back strongly, yes. Correction for me also. 8 runs in this over, and then he's bowled. Two dot deliveries. Hey boy! 45 for 1. সময় এখন এমন সাথে থাকলে টক ঝাল স্বাদের হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড মানি করুন। যে কোনো প্রয়োজনে। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তো চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। What a drink! স্যার এটা ড্রিঙ্কও।